Introducing Seeburger, a single platform to support all your integration requirements, German engineered from the ground up to be your technology foundation. Seeburger has been an independent and profit-generating company since our inception in 1986 in a small town in southern Germany, where our beginnings provided an early form of connecting systems for thriving German automotive industry partnerships with integration software. Today, our technology is now powering seamless and integrated end-to-end processes that help over 10,000 customers from all industries share their data safely, securely, and easily worldwide. The Seeburger Business Integration Suite is not just a tech trend. It has been our flagship product for over 30 years. Fully automate your file transfers with real-time data exchange. Connect applications and cloud computing services in real time with our API toolkit. Fully integrate with all of your manufacturing and other partners using our B2B solution. What gets me excited every day is definitely the people. The people. I love the people that I work with. What makes it special are the people. The thing that motivates me is actually my team. We're all doing this together, not as individuals, but really as a team. We're all united. The people I work with at DraftKings are very passionate about their job and about the company. Every single person here is so committed. Everyone I work with is selfless. Some of the smartest folks I've ever come across in my life. Everyone comes together in moments when it's of great need. And everyone's inspired to make sure each other succeed. And that makes people want to come to work every single day. They are the most dedicated, amazing people that I've ever had the chance to work with. The hardest working group of guys I've ever seen. The best company I've ever worked for. I'm excited to come to work every day because I love what I do. End of story. Ted is an investor. The technology he uses makes him one of the most successful people in his market space. Answer the call. Hi, William. Hey, Ted, how are you? The innovative technology helps him visualize his ideas in real time. But most importantly, DevExpert systems help Ted act ahead of his competitors. So, what do you think? I think we need to react fast. DevExa, buy 10,000 shares of Earth Petroleum. And make profitable decisions. Innovative trading software is about to disrupt the financial industry. DevExperts will be there.
Време да се събираме отново към голямата палатка и голямата зала на София Тех Парк. И да вървят с бясна скорост. Все още може да изберете къде да чуете следващата или да видите следващата лекция. Дали в слънчевата част на София Тех Парк или на сянка и прохлада в залата. Започваме. Напомняме ви, че все още има свободни слотове за Lightning Talks. Те бяха 5 преди, а сега са 5, т.е. няма никой записан. Ето първия желаещ, аплодисменти за Тони. Надяваме се, че си похапнахте добре, че пинахте кафенце, че си починахте, попекохте се на слънце, запознахте се с нови хора, писахте си в Дискорд, купихте си книгите на Антон Ангелов, подкрепихте нашата благородна кауза. Пихте кафе. Да, още един път пихте кафе. И така, готови сме да продължим с следобедната част. Надяваме се, че всички, които гледат онлайн, са обърнали на следобедния стрим. For all the people who are watching online, I hope you all are seeing us now because you're using the afternoon link. Тони, да? Ако не те виждат, значи най-вероятно не са. А ако са чули това нещо, което току-що каза, значи най-вероятно са обърнали. Да. И така. Следващият ни лектор е не просто лектор, а Department Manager, отговарящ за системната верификация и валидация в първия Bosch Engineering Center София.
Занимава се с софтуерно и системно тестване повече от 15 години и има редица успешно приключени проекти зад гърба си в областта на Automotive. За първи път на QA Challenge Accepted ще се потопим в света на автомобилите. Антонета ще представи накратко архитектурата на колата, различните комуникационни шини в нея, стандартите и процесите, с които трябва да се съобразяваме, предизвикателствата, с които се сблъскваме, както и някои от тестовите инструменти, с които се работи. Дами и господа, вашите аплодисменти за Антонета Антова Георгиева! С какво дойдохте тук? Здравейте. Hello. Which car is good enough for a test engineer? This is a question which we often have. Which one? Porsche, Lamborghini, BMW, Toyota, or maybe Volkswagen Golf? I will try in the next minutes just to give you some more information how to choose your car. Well, based on the McKinsey analysis in last years, it is planned 7% annual growth of automotive market from 2,338 billion to 476 billion euro. Something happens with this. So, 140 billions on them are spent for R&D, and 1/3 of the electronics and software. So, as you can see, there are a lot of money in automotive. And we, as a test engineers and software developers, will do the best to spend them and to create really, really good cars in the future. So let's start the journey. In 2010, average car contains about 10 million lines of software code. Today, in 2020, a car, non-automated, contains about 100 million rows of code, and 500 million a future automated driving car will contain. Just to compare, with the latest PCOS, this is about 50 million. So I took with me this. This is exactly 1,000 pages. 1 million lines of code is actually 11,000 A4 pages. So you could imagine how much software and how much information input into the ECU. But let's start the journey. Here, I prepared a wonderful picture of one car and how its architecture is made. I intentionally took automated driving car, and you can see that the main ECUs and main architecture is presented. Powertrain, if you can see on the left, on your, actually my right side and your left side, contains the engine and gearbox transmission, and also additional cameras for the all directions, front, back, blind spot detection. This is actually when you have a car near you and you cannot see it in the mirror. Since this car is fully automated and there will not be a driver inside, the network and in general collaboration between different ECUs should be really, really very good and very stable, because there is nobody who to take the decision. Only the system will take a decision. Of course, just to somehow understand where are you going, your car should contain a navigation system, and this navigation system should bring you from one point to another. In general, the car architecture in nowadays is something like this, the same, but ECUs are different, and not only the cameras. I will go to say that due to this, a lot of standards we have to prepare, and this is, you can see them there. I will not go into details with them, because starting from now I have to speak till the next Thursday without interruption, and definitely will be boring.
So it's not possible to speak about automotive and not to pay attention about hardware and the mechanics. We, as a software and system test engineers, cannot divide slightly software and the hardware because we test them together. And when a hardware problem appears often and in most of the cases after deep analysis, we can determine that it's a problem of hardware, not of software. So when we are speaking about mechanics, a special type of materials we should choose, which have to have a low aging in the cars. They have to be temperature and also humidity resistant, vibration resistant. I took with me one ECU, which I'm working currently on. This ECU, as you can see, has its aluminum plate and special way how it should be mounted in the engine. It is, as you can see, closed everywhere. And this stuff is also used for a hardware radiator to make the hardware inside a little bit more cool. This is not that possible because here there is really a lot of electronics. When we're speaking about the hardware, this is not working or working bad. So we have to choose special kind of chipsets, and this kind of chipsets should be temperature and mechanically resistant. So we have to take care about vibrations and the plate PCB inside to be really, really good enough. And also we have to choose humidity resistant materials because I believe that none of you would like to have also problems during a heavy rain. Actually, when we are talking about hardware and mechanics, and for software, of course, we have to take care that only rockets and avionics have more severe technical requirements than us. So, in the past, when we were talking about automotive, typically for one and the same issue, there are more than one suppliers. That's why automotive manufacturers actually have a lot of problems when they started to make the system integration and vehicle architecture in the car. The problem was really serious because put together, typically issues refused to work. So, in 2003, most of the bigger automotive manufacturers like Daimler, BMW, also Toyota, GM, and two software suppliers and ECU suppliers, Bosch and Continental, sit together and decided to create a common automotive architecture. Main philosophy behind this is very simple: reuse and hardware abstraction. Why this is needed? And it's very simple. Typically, automotive manufacturers have their own customized features which are put on the application layer, and this stuff has to be abstracted from the hardware. Most of you remember the earthquake in Fukushima part, when not only the nuclear power station was disturbed, near it was the plant of Fujitsu automotive microcontrollers, which stopped work for months. But meanwhile, automotive manufacturers could not stop to work on their cars. So then the software teams and hardware teams, part of automotive, has a really big challenge to change very fast microcontrollers. This is very easy with this new architecture because this microcontroller abstraction layer fully abstracts the processor, and only changing processor and this layer, we can go to that direction that the system is fully functional. All the connections between applications are done within AutoSAR runtime environment, and they could not contact together, which makes them really, really portable, and they can be put also on different ECU because all the interfaces there are standardized. I have two news for you here. First of them is that typically on this handle mostly software developer, but from other side, knowing about this architecture, test engineers of automotive should prepare some additional stuff and some additional tests related mostly to behavior and integration in the car. Currently, AutoSAR community have about 284 partners.
not all of them are there because some of them prefer not to be announced. But as you can see, almost all automotive manufacturers are present and part of this community. And also these manufacturers, here you can see companies like Vector Informatic, Capit, Continental, Panasonic, and so on, which are deeply involved into AutoSAR development, and also some of the companies here provide also tools for this staff configuration. As you can see, in the part of core partners, Bosch is present. Core partners are the companies which sit together and actually define this architecture, and they also have the right to decide what will be changed and what additional news has to be introduced. Let's go to automotive specific buses and networks. First and most simple one is LIN. LIN actually contains one master and up to 15 nodes, and it works very simple. Master gives you the right to transmit and you provide your data. This is still used in the cars, and mostly it handles sensors. It also handles very simple issues. Due to low speed transmission of 19.2 kilobits per second, it is not suitable to be used for some critical stuff like engine and gearbox and so on. Very simple things, for example, like mirror folding and so on. The next stuff, interconnects, actually somehow revolutionized the industry because in 2083 my company, Robert Bosch, started and released the CAN network. There is no, I would say that there is no car in the world now without this network installed. And actually for the 86 and 87 it was really a revolution. First car where this network is introduced is BMW 1988 model, and this is BMW 8 Series. BMW announced there that partially implementation of this network leads to saving of 850 meters of cable. You can imagine how heavy this is and how much money they saved on this. The first car in the world with fully built with CAN networks is Mercedes S-Class from 1991. Why this is a revolution? Before CAN, it was like this in the picture. You can see each ECU should be connected to each ECU, which means a lot of cables. When CAN was introduced, you can see that okay, with CAN, you can see that here we have only one network, and each ECU can be contacted there by address. Next network is FlexRay. Speed there is significantly increased to 10 megabits, and actually it is somehow related to safety critical and time critical system. In this network, the new thing which is introduced is that it has two lines, and in the same time ECU can transmit in one or both lines, and this is done relatively safe and error-proof. Unfortunately, this network, due to a lot of cables which it has, is very expensive, and that's why it somehow loses its popularity. It was created by a consortium, and this consortium is already dismissed. Next network is the first try when the automotive manufacturers try to put plastic fiber optic in the car. This is MOST. It is created for automotive, but afterwards it goes to an additional different system. New thing here is that in the data package we have streaming synchronous data, which is audio and video, and together in the package we have also asynchronous data, which is internet traffic and some information from the navigation system. Of course, it's not possible to have such an expensive and stable thing like Ethernet and not to try to put it into the car as well.
Currently, on Ethernet communication, we could see that there is implemented diagnostic. This is dual IP protocol, and also it is widely used for in-vehicle infotainment, especially in last years when we would like to have the features from the smartphone integrated in the car. I will not go into very deep into detail there, because it is the standard Ethernet package which you can see actually in each network. I mean even computer one. The only significant difference is that Ethernet actually has 2 wires instead of 4, which leads to some cable savings. In general, it's not that cable savings is something very important in the car. It is that we actually, as part of the teams who create cars, we are fighting for each gram there. And saving a lot of cable means that our cars will be lighter, and actually the acceleration between 0 and 100 kilometers per hour will be faster. So, let's go to the tools. Well, as I said, it is not possible to have software without having a hardware. Here with me I bring some stuff. As you can see, this is something which can simulate in the same time work on 2 CANs and up to 16 Ethernet networks in the car. Here you can see a network. This can simulate CAN, LIN, FlexRay, and also it can simulate Ethernet. In some of the stuff, we can have also this stuff. This is LIN Piggies, for example, and depending on the firmware of the device, the company Vector gives us a really good possibility to somehow make the stuff in the way we would like it. For example, I might not need the CAN, but I might need LIN, so I simply can exchange this transmitter in the device and just use it. In some of the ports, there are 2 networks combined together, so also the companies suggest different cables. For example, this could split Ethernet, this could split FlexRay and CAN. Okay, let's go to the testing tools. So, first tool which I would like to speak about is Vector Canoe. It's the same manufacturer like here, like Vector. They produce actually this to support the network. Yeah. Here, this star which you can see actually the single ECU is our ECU, and there you can see the connections between it and other ECUs which it's communicating with. This is what you can see when you start your Canoe, and to have this started, you should have at least one of these put on the table. Canoe gives us also a possibility to have some manual fast checks, and this is one of the panels where you can check lane detection of the stuff, you can check the navigation, and just to see that everything is going smoothly. For the automated purposes, there is additional stuff. Unfortunately, I could not show you a screen on this because we have to have configured project, which is unfortunately confidential and cannot be shared on a conference. Of course, Canoe gives us also additional runtime stuff, and these are the traces which you can see how the CAN network and in that case Ethernet network changes, with the possibility to open a message. This is downwards window where you can see the significance of bytes and bits in the message. Sometimes we have to check how one message changes its values during the time. So Canoe also provides possibility to create such kinds of oscillograms, and after that to check if the form of the signal which we are testing is exactly the same which is specified.
Of course, the next tool is VTest Studio. It is also produced by Vector, and because Canoe itself gives us possibility to create scripts, Vector also suggested additional possibility for us to create models. This is something similar to MATLAB models, but made a little bit more simple and more user-friendly and more easy to use. Here you can see one test case where we should test something in left direction and in right direction. It's very easy to visualize this to auditors, to customer, and even to explain your colleagues' logic behind. It's very convenient when you have to check a different algorithm just to have it written and to be able to see all the things which are checked. Based on this diagram, VTest Studio provides a possibility to generate a code which is directly integrated with Canoe, and you can simply put one exe file, and after that you can execute the test cases. You can also comment here test cases, and in case you need to test only left part, you can comment the right part and to generate only code which contains left part only. Next tool, which I would like to speak, this one. Yeah. This is the most interesting tool I would like to say about. Here you can see a virtualized world where we can test autonomous driving features. Here you can see a simulation when a pedestrian suddenly appears when the simple car is driving backwards. Actually, we can virtualize all the stuff which we have. We can have virtualized buildings, we can have virtualized roads, and we can have virtual pedestrians. Of course, you could imagine that it's not that possible to have this done with real people because of software bugs. Unfortunately, we also have some. And we could not kill people, actually, and I believe that we will not be definitely able to have some pedestrian volunteers to be killed. Typically, we have a joke, and actually it becomes a tradition. First person who is real pedestrian is project manager of the project. He is the first pedestrian. Okay, the last tool I will speak about today, it is ADTF tool. Here you can see one video. This video is actually recorded to be able to have tests just if our ECU recognize these green labels which are above the road. So when we take this video, as you can see, they intentionally look mostly on that labels. We can put it into the tool, and after that we can see something like this. As you can see here, we also have raw stuff, and it is different when you have a really clear and shiny weather. It is different when you have rain and if you test during the night. We also can have such raw stuff done also during the snowstorm, during the fog, but don't expect too much from the camera in the fog, especially in TIC1. It also cannot see and cannot predict. After this is put to the tool, you can see that a lot of noise was removed, and actually you can see a clear picture where is the road and where are the buildings. And after that, this is given to our ECU, and it could analyze and do the job. Here we are talking about front camera. So, one of the things which is really the biggest challenge for us is testing in the car. You can see two spy pictures which I found in the internet, because in general it's forbidden to take spy photos of the cars, and you should avoid everything which you can do here. So you have to fight with unstable environment, possible timing issues, because when you are testing on the bench, you have a stable environment, a stable timing simulated by Canoe and by this stuff here. In the car, you put different ECUs together with different level of maturities, and it's not a surprise if they cannot work together.
Also, we have to choose really experienced people who know also the architecture of the car, which sometimes is a challenge. And it's a big challenge because typically this is confidential and it's not provided by automotive manufacturer. In the car, you can make only positive tests. All the negative tests are forbidden, and especially the stuff related to under voltage, over voltage, and checking the DTCs, because this might lead to damage of the car. And last but not least, you have to fight seriously with legal and security limitations, because, well, let's say the very simple example, if you go and would like to buy some water, it's not good to go to the supermarket and do it, stop in the parking there. You should go and find some more lonely place, let's say. You should not open the door and whatever. And of course, to do this, you should have also the possibility, the special driving license, which is a special regulation. Safety first, I didn't put this just because I'm a fan of this. It is really needed because you have to be prepared for everything, and you should also be prepared with additional team on place. You can ask my colleagues there. Here, they go with wireless chargers on the road many times to save the colleague. So, maybe it's time to return to the question, which car is good enough for a test engineer? And for me, the answer is very simple. Any car which is built according to the rules and follow the processes is good, but it's a matter what you like, actually. So it's fun, you can see that it's fun, and yeah. So maybe it's time for questions. И така. It's time for questions. It's time for questions. Any questions on site? Okay, from Discord. Are you using image annotations and image segmentation to teach the AI for the self-driving functionalities? It depends, actually. There are some automated systems. If it is something with on-display features, we could use some cameras and additional implementation. If it is something which actually produce the image, we can use different stuff depending on the tools. Artificial intelligence is something which is very modern in our days, and yes, sometimes we use it. Okay, thank you. And another one, I hope it's for you again, because there's some mixing with the previous lectures. I think this is for you, yeah? How are you defining positive, negative tests on your project? How can you be sure that negative test is not possible variation on real road, for example? Well, negative test, for example, which is not possible on the road, is when you would like to change the tires when you are driving. Typically, this is done via CAM network or via FlexRay network, changing a signal, but I believe that none of us can drive with 140 and change 4 tires in the same time. This is a definitely negative scenario, which I will not plan to be executed. Въпроси от залата? Use your right hand or left hand. He has artificial intelligence also. Yes. It's very modern. Okay, there's one new question. How do you handle test failures upon detecting an issue with a system built in the car? What's the process for fixing the issue? Well, I will try to be very fast because I see that I have very few seconds on this. In general, there is a strictly defined process. When we have a problem in the car, we should lock some information which to be provided for later analysis to development. We do process-wise the same. We should enter a defect into our defect tracking system and immediately to inform development and project manager about this issue.
After that, to participate in together debug session with development and even to go together with the car. It's not. It's actually a teamwork because it's not just I did this and that. I write the steps, but. This is in general nothing different. We simply have to take logs and we simply have to reproduce it on a bench. Okay, and last one. It seems like it's liked question, so it seems more of one people wants it. Why are negative tests not executed? My point is that damaging the car is not a better option than damaging the pedestrian or passenger driving. Negative test cases are not executed in the car, but they are executed on the bench. So car is in general is not suitable because the cost of one such car is something like 1,300,000 euro, and I believe that none of us would like to be on the place of the test engineer to explain to, for example, Daimler, sorry guys, I just broke the car, and in general it's really a problem because they have, for example, 5 cars for all Daimler and for 150 ECUs, so that's why. Thank you very much. Thank you very much. I hope you can answer the last questions in Discord. Okay, can you? Yes, I will try to answer questions in the Discord, and also my mail will be present in the last slide of the presentation, so if somebody would like to contact me, please use LinkedIn and mail. We can discuss. And also you can find me nearby. Thank you. Thank you very much. Аплодисменти за Антонета. Надяваме се, че някоя от наградите от томболата ще бъде такава кола. Ще видим. Останете до края да видите какви са наградите. А сега излизаме в кратка почивка до 3:35. I'm on the road like a boss. Emo like a boss. My name is Green like a boss. Charging clean like a boss. His new ride like a boss. Has tech inside like a boss. Across the street like a boss. A different need like a boss. Mission like a boss. Low emission like a boss. That's a team like a boss. Hybrid dream like a boss. Cause it drives so many miles. Many miles like a boss. Miles like a boss. What the truck? Here comes Chuck like a boss. His fuel cell like a boss. Has no smell like a boss. Great range like a boss. To make a change like a boss. Not decide like a boss. How I ride like a boss. We decide like a boss. How we ride. Whatever you drive, drive like a Bosch. With innovative powertrains from combustion engines to electric drives and fuel cells for lower emissions and better air quality. From Bosch.
Introducing Seeburger, a single platform to support all your integration requirements, German engineered from the ground up to be your technology foundation. Seeburger has been an independent and profit-generating company since our inception in 1986 in a small town in southern Germany, where our beginnings provided an early form of connecting systems for thriving German automotive industry partnerships with integration software. Today, our technology is now powering seamless and integrated end-to-end processes that help over 10,000 customers from all industries share their data safely, securely, and easily worldwide. The Seeburger Business Integration Suite is not just a tech trend. It has been our flagship product for over 30 years. Fully automate your file transfers with real-time data exchange. Connect applications and cloud computing services in real time with our API toolkit. Fully integrate with all of your manufacturing and other partners using our B2B solution. What gets me excited every day is definitely the people. The people. I love the people that I work with. What makes it special are the people. The thing that motivates me is actually my team. We're all doing this together, not as individuals, but really as a team. We're all united. The people I work with at DraftKings are very passionate about their job and about the company. Every single person here is so committed. Everyone I work with is selfless. Some of the smartest folks I've ever come across in my life. Everyone comes together in moments when it's of great need. And everyone's inspired to make sure each other succeed. And that makes people want to come to work every single day. They are the most dedicated, amazing people that I've ever had the chance to work with. The hardest working group of guys I've ever seen. The best company I've ever worked for. I'm excited to come to work every day because I love what I do. End of story. Ted is an investor. The technology he uses makes him one of the most successful people in his market space. Answer the call. Hi, William. Hey, Ted, how are you? The innovative technology helps him visualize his ideas in real time. But most importantly, DevExpert systems help Ted act ahead of his competitors. So, what do you think? I think we need to react fast. DevExa, buy 10,000 shares of Earth Petroleum. And make profitable decisions. Innovative trading software is about to disrupt the financial industry. DevExperts will be there.
Здравейте отново. Мисля, че е време да вземем своите места в палатковият лагер, нашата голяма бяла шатра. А случайно, ако ви е топло навън, може да заповядате в нашата прекрасна зала, където температурата определено е с няколко градуса по-ниска. Влажността на въздуха е доста поносима. Магнитното поле е в правилната посока. Всичко е по фъншуй разположено. Така че ви очакваме. Разбира се, като използвате безопасните мерки. И като Разбира се, за да влезете, моля използвайте централните входове и продължете директно напред през тях. Виждаме, че хората в палатковият лагер вече заемат своите места. 3 minutes to the next lection. Lezione. 2 minuti in the next lezione. 2 minuten to the next. Okay. 2 Minuten ist okay, but after that, 2 Minuten nach bis. Nächste. 2 Minuten. Важен акцент. The accent is important.
Ето виждаме, че хората вече вземат своите места. Залата е почти пълна. Моля, не се бутайте за места. Ако навън ви е топло, заповядайте тук при нас. Остава 1 минута до началото на следващата лекция. Eine Minuten. Остава по-малко от минута до началото на следващата лекция, а именно 57 секунди. Точно вас чакахме. Заповядайте. Заповядайте. Точно вас чакаме. Да, и вие, които сте долу на палатката, да, сядайте, не се притеснявайте. Колега май се... продължава да идват хора. Какво става? И така, добре дошли отново при нас. Добре дошли долу и на палатковият лагер. Добре дошли и на тези, които са пред екраните. Замислили ли сте се някога какви са прогнозите за колко електроуреди ще има по света през 2025 година? Колега, вие замислили ли сте се? Да, сигурно съм се замислил, но нямам спомен за това. Така или иначе, прогнозите са, че ще има 25 милиарда, т.е. средно по 3 на човек. Колко? 25 милиарда. Колко? 25 милиарда, средно по 3 на човек, и повечето от тях ще бъдат смарт устройства. Вау! Добре, нека да познаем. Предполагам, че следващият ни лектор, който стои и чака да му дадем думата, ще говори за това. Прочете го, не го позна. Точно така, Давид Пача е 1/3 QA, 1/3 DevOps, 1/3 екипен ръководител. Описва себе си като технологична откачалка и следва всички най-нови технологии, като дори разработва някой самостоятелно. Давид е носител на наградата People of Testing през 2018 и 2019 година и организатор на редица QA meetup-и. Днес той е тук директно от Краков, Полша. Директно, с прекачване в Варшава. За да ни разкаже, разбира се, за IOP. Искаш да кажеш IoT, Internet of Things. Не искам да кажа точно IOP, Internet of Pets, колега. Точно така, да. И какво е това? И какво е Internet of Pets? Интернетът на домашните любимци. Камери за кучета и котки, изстрелване на закуски, лазери, други такива интересни неща. Аплодисменти за Давид Пача! Hello. Kotki, Kuski, whatever. Actually, guys, that's the best David Pacha pronounced I've ever heard. Usually it's, Pacha in Russian or even more Italian, Pasia. And in English, I've heard it once, Pasia. So, cool. Very well done. Okay. At first, great kudos to organizers. It's superbly done in terms of logistics. So applause for them. And we can start. Okay, so Internet of Things or Internet of Pets, but there is nothing like that. That's just my name. But that will be context, just to make it more fun, cats, goats, kotki, kuski. That's me. I work for Brainly. That's educational platform for students. That's no IoT company anymore, but I still have fun with IoT at my free time, so I'm pretty up to date. And as mentioned, I'm from Krakow, which for you doesn't really matter. That's why let's continue. IoT, I've heard like 25
billions of devices. Now it's predicted to be even more because large companies enters the market. Samsung, Ericsson, Motorola, they create a lot of devices, and it's not like one or single one, it's like tens of thousands of them. So if we talk about IoT devices, I like that picture because that presents very well what Internet of Things is. Actually, what of you can define what is Internet of Things? Just, you can raise your hand. That's cool, like almost 10 people. So Internet of Things is basically what Internet is. You know what is Internet, probably. But for physical devices. So those physical devices can connect between each other, exchange information, make some decisions based on that. So for example, as you will see, you can have bulbs just communicating to each other, or blinders that opens and close when it's sun or there is no sun, and so on. And of course, you can integrate it with any software, as you have here. And actually, that's gamification. And I've seen a live example of that. So that's not just a joke. Let's start. So actually, I've started having fun with IoT like 7 years ago. And that was my table. It looks quite messy. And I thought at the time I need everything. And that's why it's so messy. And 5 years later, I still needed anything. And another company, yet another company. And actually, I realized it's not mess. It's everything you need. So, at the beginning, as I mentioned, Internet of Things, it's hard to even define because not a lot of people have contact with that. But the major difference is, as the speech before, you have physical device, you have hardware, you can touch it. Like, you can touch the screen, but you cannot tell, like, you touch software if you touch the screen. And here you have the real device, you have hardware. So risk and challenges, and just start with what does it really mean? And I encourage you trying to scale those risks, because we like identifying risks, to your own context, which means software, mobile, and so on, because probably you will find something useful. So the first thing, everyone talks about DevOps and continuous integration, delivery. We want to make it faster, more continuously, and so on. And that creates a lot of issues, mostly false positives, false negatives. Who knows what is it? False negatives, false positives. Okay, you don't need to, you can just look at the picture. But in most cases, it's for automation testing. So you have positive when it should be negative, and vice versa. But there is something else. It's called flaky tests, which means for the same environment, sometimes you have false, sometimes true, and it's very annoying and very problematic to just find, to identify. And what are the reasons for IoT? Well, it's slightly different than for software. Because at first you have environmental issues, like with the car, for example, probably weather influence a lot. And the same could be with IoT. So temperature, humidity, actually, whatever. And the second one is accidental, I call it accidental ones. And everything connected with your environment. So I know you have wires, you have electricity, and sometimes it's lost. So whatever you can imagine as a accidental. The second one is connected with updates. So briefly, when you have web, you just deploy quickly. Amazon says they deploy every 2 seconds or 3 seconds. It's quick, and you can always revert it. For mobile app, it's slightly more challenging because you need to update to the store and then just wait for review and have a new version. So if you have bug, you need a few days, up to a few days to have it accepted. For desktop, it's probably even harder because if something is not working, sometimes you have to force the user to uninstall and install it again. And what about real devices? Well, there is something called brick. And we call it brick device. So if you update it and it's not working, usually it doesn't work at all. So you cannot operate. And the only way to solve it is to probably send it back to the distributor and just get a new device. Not the best user experience. And how to call it? How to avoid it?
Well, there are a few mechanisms, and some of them can be applied to software as well. Continuous upgrade and downgrade, so between versions, because sometimes it's not just one version up. If you disable device and enable it after 3 weeks of vacations, you can have like 5 new versions, so it must be tested. Small batches at start, which for example relates to canary releases for mobile apps or for software. And something I called backdoor solution. So continuous upgrade and downgrade, it's the same as for software. The major difference, you have to create your own laboratory. You cannot just send it to Amazon and say, hey, can you connect it to the cloud? Well, it won't work. So you need to have it internally. Small batches at start, everything you know. So alpha or beta users, early adopters, or just trusted customers that can give us an input without giving negative rate on Amazon or Google Play or Google Store. And backdoor solutions, it's hardware related, so have a separate partition or enable wired connection to the device, and so on. So that's it. The third thing is that scale matters. Now, just I give you an example. In Amsterdam Arena Stadium, they installed wireless bulbs, like 50K, 50,000. The problem is when all those devices started communicating between each other, then you have so much packages in the air, they cannot be received by any of device. You have just basically chaos. And you cannot use Wi-Fi, which for Generation Z is probably a huge drama. But even more drama is it doesn't work. Some of them will be turned on, some turned off. So what you should do is just do reasonable configuration. Some of them can be disabled or just receiving packages, some of them just sending, and so on. And I remember just presentation for the customer, and everything was enabled, and half of those devices were turned on, half of them turned off, and there was no customer anymore. So that's quite important. The fourth thing, real user behavior. So identifying what the user can actually do. Like Sonos is a speaker, wireless speaker. You can just buy like 10 speakers, combine them into the network, and just listen, like as many as you want. You just configure it. You can have it customized, as many as you want. And that's actually definition of IoT, connecting devices between each other. So what the user can actually do? Well, and that's the place for your creativity. The most creative, what could it be, is just to not disable power, but disconnect Ethernet cable. So what happens if we disable Ethernet connection from a router, or we enable from the device, like 2 different scenarios. And you can really enable your creativity. Or even more harmful, when your device is updating, just to disconnect it and see how the world is burning. The fifth one, CXA, and that stands for Customer Experience Assurance. So that's quite specific. Just explaining what does it mean. That's my former company. That's camera for pets. So you have a cat, just as in this picture, just capturing the laser. You know, that's one of IoT examples, camera for pets. And what is the problem here? Well, if the laser is not working, it's just not working. So the customer can see it and send it back because there is an error with probably somewhere at the manufacturer. I send it back, I receive the new one, it's fine. But the problem appears when it's working not as smooth as I would like to. So if I have a laser being once here, and then here, I'm frustrated because it should be smooth, like that, and just cut running. And I'm frustrated, probably cat is even more frustrated because cannot capture it. And that's a problem, because that's the just negative
review in application, Amazon, and so on and so forth. And that's how we build our reputation as the organization. And I like that example. There's another device from my former company. It's a treats dispenser. So you have cookies inside, and you launch it into the air, and the cat or dog is happy, or not, as in this example. So what was the problem here? Launcher was working, but too good. So it was launching too fast. And that's a review of one of the cat's influencer, let's call it, or cat trendsetter. I have no bloody idea what is the difference between trendsetter and influencer. Maybe someone can explain me later. But it was just launching too fast. And the cat was stressed. Every time it started launching, the cat just ran away. And this review was very negative, not because it was not working, but working not in a way I expected. So I was frustrated, cat was scared, and the company a little bit suffered because of that review. So in that terms, customer experience assurance was crucial, because non-working would be much better. So customer just send it back and receive a new one. In that case, well, we suffer. How we can mitigate it? Well, there are multiple ways. The first one is customer support. For those people who work in product companies, you probably have a channel to receive that feedback from the customers or from the users. And I really encourage everyone, if you have support team, to use them as an input. So it's really nice to build the process combining support, communication with QA, and QA part can easily communicate to engineering part. So you have very smooth pipeline. And unfortunately, in many organizations, support team is separated as this part of non-engineering organization. And then you have engineering, and there is a wall. And QA could be a great place, great bridge to connect those two parts of organization. But it needs some effort. The second one is crowd testing, which means we send devices to the real users, we pay them, they test it, and they find bugs. So the same as for software. And the third one is whatever you can use as a real channel of feedback. It can be Amazon, but it can be Google Play or Apple Store as well. So how does it work? Well, we know people, we know humans prefer to give us negative feedback than positive. If something is working, oh, it's working. If something is not working, I can elaborate it a lot, typing the feedback. But why not use this feedback, just finding out what is not working? So for example, for me, connectivity is very bad. So connection is lost, connection is not smooth, and so on. And we can use that feedback just to capture where we should put more effort in testing and eventually in development probably. The sixth thing, and this you cannot really apply to software, is high voltage. For US is 110, and usually for IoT US, unfortunately for now, is the major market because of the technology and because of the price. So here's the story, it's like a very short story. Why do I put it here? Well, because of my experience. So I probably burned like at least 2 notebooks, few devices, 1 mobile phone, probably something else, because I work with electricity. So if I connect something wrong, it just explodes. And except for fire and smoke, which is fun, yeah, like we like to do that, but it's the cost for the organization as well. So it's good to remember that if we work with physical devices, there is an electricity. And the 7th one, open source. We can use a lot of devices, a lot of tools that are, like, if we pay, we receive. We can report the bug. But a lot of them are open source. And it's good to keep in mind that if something is not working, it doesn't necessarily have to be our mistake, but it can be open source mistake. And I faced it like at least 2 times. We spent 2 weeks trying to identify what's wrong with our code. There was nothing.
The problem was with open source tool, and there was a small bug. And the second time it was the same, but just because having it somewhere in mind, it took like much less time, like 2 or 3 days. So good to remember that open source is open source. We don't pay for that, so there can be some failures. Okay, you have 7 points, 7 tips, how to avoid, how to identify risks. Even if you use it, shit just happens. Just 2 examples. Oh, there are much more, you can just Google it. But my favorite. The first one is connected with lockers for Airbnb. So there was a company just providing a smart lockers. You take the phone, you come to the door, you have NFC or Bluetooth code, you put it and you enter. As a landlord or renter, you don't have to participate in it. So if you don't really like to meet people, you just give them the code, they can enter, leave, and that's it. The problem was that while updating, there was a mistake, and as mentioned before, all the devices bricked. And that was a huge problem. Just imagine you travel to the vacations and you cannot enter your home. And actually, you basically cannot, because there is no way to enter. Even worse is when you leave the house just to buy a milk and then try and get back. Whoa. That mistake for the company was almost destroying failure because everything stopped working, so they had to exchange all the devices. So very painful and very costful. The second example is less harmful, but me as a pet lover is very close to my heart. So that's one of the pet feeders. And the problem here was, I mean, how does it work? Every like 8 hours, it opens, it feeds your pet, and it closes. So your pet is happy, unless it stops working. So the problem here was not with device, but with backend and connection between backend and real device. And I love the recommendation from CEO of that company. So CEO just recommended to feed your pet manually, which is probably not the solution we expect, but at least it was less harmful than the previous one. And you can find much, much more. But, you know, no risk and fun. And that applies to IoT specifically. So at first, IoT is never just hardware. Hardware is just one endpoint. And then you have the whole backend part, processing a lot of data, a lot of information, and you have user part. Very often, in most cases, I think, it's mobile app. Like probably a lot of you have Xiaomi devices, smart bands, kettles maybe, vacuum cleaners, and so on. And I suppose not a lot of you use web part. So mostly it's mobile part. But web happens as well. So it's much larger than it seems. It's never just device. And there is a lot of backend part and data storage part, because we have a lot of connections, yeah, and hundreds of thousands of devices usually. The second part, and I love it, that's how I started, and why I started, is practical usage at home. So I have a few implementations at home, but I much prefer that one. And the guy implemented camera in front of the door, smart lockers, and when the cat entered the home, it recognized the face, and the lockers were unlocked. And then you can see the example here. The cat was recognized, and then you got a notification on Slack, open the door. So that's very useful, practical implementation. If you have cats, of course, or maybe children, I don't know. But there are a lot of examples like that. Let's just use it as practical solution just for fun. Then there are really a lot of awesome technologies you can work with. So probably some of them you recognize. You have a smart home, you have Amazon Alexa that you can talk to. You have beacons and so on. I remember one example with Alexa, and it was quite fun. Alexa was integrated with Amazon store, so you could order something via voice. And the guy had a parrot, and the parrot learned how to order. Yeah, a lot of orders happened.
So that's one of the edge cases that is hard to predict, but it happens, and you should be somehow able to prevent it. Then, as mentioned before, exciting real test cases, so the one with Parrot, but there are much more. So that's the same device once again. That's one of my cats. Oh, actually, funny thing, you see here the barrel. That's another IoT device. This locator for cat. Yeah, there are such things. So when the cat goes out there, I can just localize where he or she is. It's fun. I was not testing. I mean, I was testing it as a real user and complaining a lot, of course, because that's my nature. But in general, the device is pretty fun. So just imagine you are at the vacations. You call the device, and you just feed your pet. And that's fine, yeah? You can feed your pet. If something is not working, that's a problem, yeah? Because your pet is hungry. But there is another problem we didn't identify, so just food and dispenser working too well. Just launching over and over again. Instead of having happy dog, we had a dog that should be sent to rehab after all of that. So that's unpredictable, but fun. And as I mentioned at the beginning, almost at the beginning, the creativity is unlimited here, because no one predicted it, but it happens, not just once. Okay, just one more cut. One more cut, and we are done. I want to give you an example of how the market works. It's not only about IoT, but in general, about pets, and why investing in pets is so valuable. So this one is an application for, let's call it Uber for pets. So you rent a human coming to your home, taking your dog, and just going out for like 20 or 30 minutes. Fun concept. But less fun was that this company earned $300 million in investment round, which is one of the biggest in US history. Okay, so there was one more cut. Time for takeaways. And the first one, just to recall you, be aware of flaky tests. That applies to everything, whatever you test, software, mobile, desktop, and IoT. The second one is about updates. And I recommend you as well, in terms of mobile applications, to have an internal certification path, which means it cannot be released to the store unless it passed your internal certification, because that's what you actually do outside. You have certification process in Google Play or Apple Store. The third one, scale matters, and you can phase it for software as well, especially my current company, Brainly, after everything started working remotely and remote education, so it was really unpredictable, like peak was 200% in a month. So it's worth to be always ready for scaling up. Testing real user behavior, again, you can quite easily scale it to your product, and I'm pretty sure any product. Focus on customer experience assurance. Just to recall, not working functionality sometimes is less harmful than working functionality, but not in the way I really expect. Worth to remember. Limited trust in open source applies to everything. I suppose you use Selenium, or at least some of you, or other tools. It can be the same. And it's hardware. IoT is hardware. So always be careful about just rules of physics and electricity. Oh, and that's it. So we are right on time. Thanks. So, any questions? Да видим колко хора имат домашни любимци. Okay, there are some questions in Discord.
I will read them for the audience. For such IoT devices, for example, pet ones, did you do usability testing using live pets to monitor their behavior before launching the product for sale? Actually, there was a mention about alpha and beta testers, and there is a phrase in English: "Eat your own dog food," which means test your own devices, use your own devices. In terms of pets, "eat your own dog food" is very literal, and yeah, we had it. We had a lot of dogs at the company and cats, like alpha and beta users, and also almost everyone at the company were using the pre-release version of either hardware, but mostly firmware, which is software on the device. So yeah, definitely, and it's free. Yeah, you have workers that use this specific version. This is pre-release one, and the same with application. You can encourage people always to join beta programs, and they do testing actually for free and just for fun. So yeah. Okay, you have another question. Can you recommend a good automatic animal feeder based on your experience? Yes, I can. Thank you. So the one mentioned here, for sure, yeah, that's my former company, and I use it on a daily basis despite I left the company by myself from the different reasons, but that's not the case. But the product itself is perfect. I mean, I love the product, and that product I actually tested in China. That's another story, how to test. And in China, actually testing in production means slightly something different, testing in production. So yeah, I can recommend that one you have seen on the picture. Okay, and how to prevent issues with retail hardware, as it can be different from tested one? I don't see any difference actually, because it's almost the same. Does it mean if it's retailed? I don't have any answer, because from my perspective, the process is exactly the same. You have just retail device instead of in-house device, but I wouldn't differ it too much. It's exactly the same in terms of process you define. Виждаме, че още they're typing now. So we have 3 minutes. 5 секунди, 4, 3. Okay, I hope you will be able to answer some of the questions in Discord channel. Sure. Or if no questions, we can discuss about pets. Okay, about kids. About kids. Yeah. Kids. Automatic feeder for kids. For next year. Startup idea. Okay. Okay, thank you very much. Бурни аплодисменти да изпратим господин Пача. И сега излизаме отново в кафе пауза и се връщаме отново в 20. В 15:20. Все още има свободни 2 места за Lightning Talks, така че очакваме ви. Можете да се запишете, когато пожелаете.
Introducing Seeburger, a single platform to support all your integration requirements, German engineered from the ground up to be your technology foundation. Seeburger has been an independent and profit-generating company since our inception in 1986 in a small town in southern Germany, where our beginnings provided an early form of connecting systems for thriving German automotive industry partnerships with integration software. Today, our technology is now powering seamless and integrated end-to-end processes that help over 10,000 customers from all industries share their data safely, securely, and easily worldwide. The Seeburger Business Integration Suite is not just a tech trend. It has been our flagship product for over 30 years. Fully automate your file transfers with real-time data exchange. Connect applications and cloud computing services in real time with our API toolkit. Fully integrate with all of your manufacturing and other partners using our B2B solution. What gets me excited every day is definitely the people. The people. I love the people that I work with. What makes it special are the people. The thing that motivates me is actually my team. We're all doing this together, not as individuals, but really as a team. We're all united. The people I work with at DraftKings are very passionate about their job and about the company. Every single person here is so committed. Everyone I work with is selfless. Some of the smartest folks I've ever come across in my life. Everyone comes together in moments when it's of great need. And everyone's inspired to make sure each other succeed. And that makes people want to come to work every single day. They are the most dedicated, amazing people that I've ever had the chance to work with. The hardest working group of guys I've ever seen. The best company I've ever worked for. I'm excited to come to work every day because I love what I do. End of story. Ted is an investor. The technology he uses makes him one of the most successful people in his market space. Answer the call. Hi, William. Hey, Ted, how are you? The innovative technology helps him visualize his ideas in real time. But most importantly, DevExpert systems help Ted act ahead of his competitors. So, what do you think? I think we need to react fast. DevExa, buy 10,000 shares of Earth Petroleum. And make profitable decisions. Innovative trading software is about to disrupt the financial industry. DevExperts will be there.
Остават по-малко от 5 минути до началото на следващата ни лекция. 5 минути до началото на следващата лекция. Остават цели 2 минути. 2 минути до началото на следващата ни лекция. Повтарям, остават цели 2 минути до началото на следващата ни лекция. Както виждате на лайв стриминга пише 4. Това са 2 минути в живота, са 4 минути лайв стриминг. Остава около 1 минута до началото на следващата ни лекция. Моля, заемете вашите места в голямата тента отвън
или на прохлада в нашата огромна зала в София Тех Парк? Now here don't press anything, we will control it from there. We're going to control it from there, so you don't press anything there. Okay. Is it working? Yep. Напомняме, че остава само един слот за Lightning Talks. Okay. Така че ако ще се записвате, мисля, че е време. На здраве! Виждаме, че все повече хора избират прохладата на залата пред топлият въздух на палатките отвън. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Заповядайте, заповядайте, точно вас чакаме. Лекцията започна преди 30 секунди, но самата същина идва. Заповядайте, да, влизайте в залата, влизайте, не се притеснявайте. Виждаме, че броят в залата се увеличава за сметка на палатковият лагер, както беше, обратното беше сутринта. И може би е време да започваме. Може би повечето от вас знаят, но един от основните проблеми на съвременното ни общество е това да направим света около нас по-достъпен за възможно най-много хора, особено за тези, които са в неравностойно здравословно състояние. В реалния свят виждаме редица подобрения. Рампи за инвалидни колички, бутони с брайлови надписи в асансьорите, звукова сигнализация на пешеходните пътеки. Какво можем да направим, за да бъде и софтуерът по-достъпен за хора с затруднения обаче? Как да направим приобщаващ софтуерен продукт? Как да сме сигурни, че потребителите в неравностойно здравословно състояние ще имат равен достъп до нашето творение? За тези цели се въвежда тестване на достъпността, accessibility testing. А нашият следващ лектор ще ни представи основите на тестовете за достъпност. Лена Константинова е консултант по въпросите на качеството в ThoughtWorks, Германия. Занимава се професионално с тестване на софтуер за веб и десктоп приложения повече от 3 години с фокус върху различни тестови дейности. Изготвяне на подробна документация, повишаване на производителността на екипа, използване на agile методология и споделяне на знания. Тя е активен участник в различни технически конференции и срещи, а извън сферата на QA играе в театъра и слуша пост-рок музика. Днес Лена прави своя дебют като презентатор, именно от сцената на QA Challenge Accepted. Така че очаквам вашите бурни аплодисменти за Лена Константинова! Thank you. I hope they were not saying something bad because I didn't get a word. So let's start. So accessibility testing, first of all, before we start, before we dive deep into that, can you raise your hand if you know what is this or if you are doing it? Okay. You don't? You don't? Your mother would be so disappointed of you. Come on. Actually, it says here the name, everything you need to know about accessibility testing, right? But I fooled you. It's a trick because you can't know anything. Like, it's impossible. So today we'll just scratch a surface, just like a little bit, itsy bitsy, and I will try to tell you like the basics. What is it about, and why you need it. Before we start, just some words about myself. I don't see it here, but I see it here. So that's interesting. It's a bug.
Can you go back? Yeah, this one. Just some words about myself. My name is Lena. I'm from Stuttgart. I work there. And I work at ThoughtWorks. So ThoughtWorks, it's a consultancy. It's a really big company. And this is the company that gave Selenium to the world. We also have GoCD and some other tools. And one fact about me, I really like Hello Kitty. And if you come to my home, you will see like a lot of goth-style black furniture and some toasters with Hello Kitty and some forks with Hello Kitty as well. Before we start talking about testing, how to test, what is it, I think it's really important just to know the term itself, like what is it in general. If we go to Wikipedia or some other sources, accessibility is ability for some low mobility groups and people with disabilities in general to access products, devices, services, etc. So in other words, what is it? Developing and designing for people with disabilities. If you like numbers, here is some statistics. This is statistic for the whole globe, all over the world, not the specific country. So you can see that 1 from 5 has some sort of disabilities. Sometimes it's mental, sometimes it's not, sometimes it's physical, it doesn't matter, but it's some sort of. Men and women ratio, it's kind of the similar, but women is a little bit more, it's 56%, and men is 44%. And the last one, it's the employment rate. So you can see that only 52%, so just half of people with disabilities, they are employed. And people without disabilities, 73%, way more higher. And we need to change this. And with the help of accessibility testing, we can change this. Before we go further, I should say that today we are not speaking about how to make elevators accessible or how to make our roads more accessible for people. No, of course, this is about web accessibility. And when we are speaking about web accessibility, it's about making web universal for everyone. What does it mean? It means that the way you are designing, the way you are developing your product, your environment, your application, your website maybe, the way you are doing it, it is accessible for people with disabilities in practice. But philosophically, it is accessible for everyone. So no matter in which environment you are, no matter have you disabilities or not, no matter where you are trying to access the product, no matter what, it should be accessible to you. It should be universal to everyone, so the more people can access it. Of course, in all of the rules, there are exceptions. And we have exceptions here as well. Sometimes you don't need accessibilities. For example, the first case, if you hate people, if you want to exclude some people from accessing your application, if you really don't like them, then you don't need accessibilities. You just exclude these people and you're happy. Another case, if you are not working for money, if you don't like money, if you don't need money, maybe then you don't need accessibilities, because the more people you have, the more people will be able to access your product, the more money you will have at the end. This is all about it. But if you don't need the money, then, of course, no accessibility for you. Another one, it's a really interesting one. If you are a rebel, if you are against the system, if you hate your government, then you don't need accessibilities. Because in some countries, accessibility needs to be done by law. For example, in UK, in US, there is a certain requirements that you need to follow. Otherwise, you will get the lawsuits and you will lose money again. And the last one, the very obvious one, you do not want to support social inclusion in general. Then you don't need accessibilities for sure. So before I start talking about how to test,
I think it's really important to understand why you need to test. And I want you to step into someone else's shoes right now and to understand how the disabilities can affect users. In a way to do so, you need to understand what kind of disabilities exist in general and what barriers user will have. So the first one is auditory. This is the hearing. It could be hearing loss, it could be complete deafness. So just imagine the website, whatever content you will have regarding videos, whatever content you will have regarding voice, so all voice video content will not be accessible to these people. Another group is cognitive learning neurological disabilities. So this is more about mental disabilities. It's a bit harder to understand what are the barriers could be on your website. The easiest example here is that your structure on the website is not clear. The wording, the text you're using is not in a really easy readable manner. Another one, for example, you have a lot of GIFs on your website and they're super distracting and the person cannot concentrate on the specific actions that they need to do. So it's also not accessible. Another one, I think the first one that is coming to your mind when you hear about disabilities is the physical, it's lack of motor ability. And here, the most important thing is that your website, your application, your product is available via keyboard. The next one is speech. It's really similar to auditory one. So a person is lack of ability to speak. Maybe it's complete speechless ability, maybe half, maybe moderate, it doesn't matter. All of the content, again, that will be interacting with your voice will not be available to these people. Another thing, I saw it on a lot of websites, when you leave your phone number, so someone from the company will call you back, this is also no-go if you want to make your website or product accessible. Another one, the last one, is a visual one. Again, it's the easiest one to understand. All of the visual context that you have on your website or on your product will not be accessible. So here the solution, I will tell you more a little bit later, but here the solution is to provide text alternative to a non-text content. So once you know this, and once I discovered this, I decided to make a challenge for myself. So I download the screen, the reader, basically. I turn off my screen, and I just wanted to hear what's going on my screen and not doing it myself. And I opened the e-commerce platform, and I decided to search for such kind of shoes. So I I said, hey, looking for white Vans slip-ons. This is this kind of shoes. And I was surprised what I get at the end of my shopping cart. I'm not kidding right now, but this is what I had. And now another one. The previous one, please. The previous one. This is what I had in my shopping cart. As you see, it's not white at all. It's a completely different thing. And I don't know what's going on because I don't see the screen. But once I look at the screen, I realized that there were a bunch of colors, different colors, yellow, green, white. But in the HTML code, all of them were white. I don't know why. As a person who can see, it's really easy. I will be able just to choose the color I want. But if I only hear, it's impossible to choose what you want. I have a challenge for you right now. So maybe you saw these tests already. This is the test to understand if you are colorblind or not, or in what way you are colorblind if you are. So you can see here on the left-hand side in the circle, there is a number. It's the number 12, you can see it right now. Because the contrast is pretty good. It's orange on the green, so it's really easy to get. But for you, I found one that is like super complicated to my personal point of view. So right now, I want you to get which number do you see here.
You can scream the number if you know. 13? 13? Are you agrees? Another number? 62? No. Okay, just the last number. No, there is a number. The what? No, there is no number at all. And this is exactly how the people will see your website if it's not accessible. You just physically can't get what is it, because there is nothing. It's the same as people will feel about your not accessible websites. So now we will speak a little bit about theory behind the accessibility testing. So you all know this, I hope you all know this. W3C, this is altogether, no, worldwide consortium. They have, this is the community of developers, community of the tech people that are creating standards, requirements for web in general to make it a better place for everyone. And they have accessibility guidelines as well. And it's really important to understand at what level you need to look for these guidelines, because there are a lot. There are like, I don't know, 1,000, 5,000 different guidelines. And of course, when you start testing and you look at these guidelines, it's impossible to look at all of them and try to test all of them. So that's why they have certain levels. If you look from right to left, there is level A, which is the baseline of accessibility that you have. And on the picture, actually, it's the other way around logically. From the perspective of the person with disabilities, it's super hard for them to understand your website. It would be possible, yes, a little bit, but not really. With the level 2A, it's the baseline, it's the governmental baseline. For example, in the UK, they are asking for the level 2A requirements. So from a person who has disability, from their perspective, it's all right to use them. And the last one, 3A, from their perspective, it's super easy to use. But from a tester perspective or developer's perspective, it's super hard to maintain this. You need a lot of work, and from, let's say, a bug priority perspective, the level A is not super important. The level 3A, if you need these requirements, they are super important. Also, there are principles exist. So when you go to these standards, you need to understand what guidelines you need, and within these guidelines, you have certain principles. The first one is preservability. So it means that it's text for a non-text content. So if you have pictures, if you have buttons, if you have forms, you need to write down what is it. You need to write down that this is a form, this is this certain picture, this is what is going on the video, this is what they are talking about in this video. Another principle is operability. It's really easy to get from the picture that this is basically accessibility of your website through keyboard without the mouse. The next one is a bit tricky. I think it's more for the marketing people and more for designers. So the website or the product in general, it should be structured in a really understandable way. The language that you are using on your website should be clear. There shouldn't be any super technical words, for example, if it's not required, of course. And the last one is robustness. So it means your product needs to maintain past technologies, current technologies, and future technologies. So I think you heard, for the QAs here, you heard about the compatibility testing, or maybe the responsive design, for example. It's all here. It's all about robustness. It's all about working with the third parties. Assistive technologies, for example, the screen readers, or maybe something else. So your product should be accessible through a lot of technologies, the assistive technologies also, with different, let's say, browsers or systems or environments.
So once you know all of this, you decided, okay, I'm starting testing. And one thing that you need to tell you every time. So you come home today, you look at the mirror and you tell yourself, test early and test often. This is the most important thing that you need to know in your life. So here, what is important is that you start testing as early as possible. The really good practices and the practice that I'm trying to follow is I'm pairing with my BA to write tickets together and to write the acceptance criteria in a way that some of it is about accessibility testing. Here you can see that you don't really need some separate test cases for that. You don't really need some separate scenarios because it would be too much. It would be excessive, you don't really need it. What you could do is that you could go to these websites, and this World Wide Web Consortium, they created the checklist, so you can just follow the checklist. You can look for the guidelines, for the level of guidelines that you need. You can look for the principles that you need, and just open the checklist and go through checklist. Really easy, really fun, but there is one thing. You don't need to do it manually. You don't need to open this checklist, take your hands, your laptop, and start testing. There are a lot of tools exist, there are a lot of extensions exist that will do this for you. For example, the Wave or the Site Improve, they're really similar. This is two tools that will help you with testing for accessibility, and what they're doing basically. They go through all of the guidelines that exist and will tell you what is the issue, what's wrong, and so on. Another one, Lighthouse, it's super well known, it's built in the Chrome browser. Another one, X, I don't know much about this, but I know that it exists, so you can just Google yourself. On the right-hand side, this is the accessive technology, so this is the screen readers. If you have Mac, it's already built in, but if you have Microsoft, there is this JAWS for that, or NV Access. And I just wanted to give you the example of the Wave and Site Improve, how it works. So if we go to the website, thecutecats.com, and we run Wave, it's on the left-hand side, and we run Site Improve, it's on the right-hand side, you would see that they are really similar. They are showing how many errors exist, they're showing at what level the errors are, they're showing how severe that errors, but to my personal point of view, Site Improve is a bit easier to understand, and it has better user experience. And another interesting thing is that in the Wave, you can see from the example that it found 47 errors, but Site Improve have found 50, which is 2 more, maybe not that much, not important, but sometimes it could be really crucial. Also, you can automate this. You can automate, but again, accessibility testing is something that needs the real human for that. So when you're doing this, when you're trying to automate, it would be just the basic, it would be just the baseline that you need to follow. What we are using at my current project, it's the second one, it's a Pi 11Y. So our developers, they build it in. So whenever you want to push something, whenever you want to push your code, you can just do npm run, and it will check in your HTML code, and it basically gives you a report of what kind of errors do you have and what do you need to fix. So, please click. This one, thank you. It's changing here, but not there. Okay. So now you're on your way home, and you're coming home, and let's say you want to test your website really quick, or you're just curious about this whole topic about accessibility, and you just want to do something, just a little bit, just super fast. So here are 1, 2, 3, 4 basic things that you can do at home or even right now on your mobile phone. The first one, really important, is to check your color contrast. There are a lot of extensions for Google Chrome, for Firefox. If someone is using Firefox here, I'm not judging, but you know.
Another thing is that you make sure that your site is keyboard friendly. So just put your mouse away and try to use your website or your product, your app without the mouse. Sometimes it's really interesting and really funny if you have tables or Excel sheets built in the website on the page, and if they have, let's say, 1,000 or 5,000 rows, sometimes with the help of keyboard you go in this table, but you cannot go out, so you need to go through 5,000 rows just to get out, and it will take you like 20 minutes just to click on another button, let's say. Another thing you can check is check for the alt text. So all of the images you have, or maybe buttons you have, you can check for the alt text and see what it says there. Just maybe in the Lighthouse, you can also do, let's say, poor internet connection, and then your images will not simply load, and then you will see what's going on if the images are not there, what text is present. Another one, this is basically the suggestions from this consortium, from this community. They said that it's really good to check if your content can be zoomed up to 200%. So for people who can't see really great, or just in general, it's really interesting to see how your site will break if you zoom that much. And that's it. Thank you so much. Thank you for listening. Okay, we have some questions from Discord Yep. while they take the bravery to take the microphone. You can read it with me because my English, I'm not sure you will understand it. By your example, imagine we have two groups of users with visibility issues and with dyslexia, for example, those who can't read text. For the first group, we need to add more text than visual. For the second group, more visuals than text. What is the best approach in this case? Since we're doing good for one group, we're making bad for the other. Altogether, it depends. But it really depends on what the requirements you have, because sometimes requirements come in from your government, and it's explicitly saying there that you need to do this and this, this and this for such groups. Sometimes requirements could be coming from your peers. For example, you have labels in a certain colors, and they are not really accessible for colorblind people. But it doesn't matter, because it's their official labels, and whatever you want, it doesn't matter, because this is coming from your PO, and this is what you need to follow. So... Thank you very much. There is another one. It's a longer. How do you test your website for accessibility? Do you make it work for a specific accessibility software that works, or multiple software applications? For example, 4 different browsers work almost entirely different with JAWS, I'm not sure. And the same 4 browsers work differently on another accessibility software compared to the behavior on JAWS software. How do you test your website? Do you want me to answer? Yes, please. Altogether, it depends. This is the best answer, by the way. I didn't get the question. What is this asking Okay, for? please, Stefan Kirillov, please rephrase your question, and Elena will answer you in Discord or by email. Yeah, okay. Sure. Any questions on site? Okay. I see that the previous lecturer, David Pacha, is writing right now. We're waiting for him to ask his question. Someone else? Huh? Is there? Oh, you're not reading now? Ah, okay. It's mixed. So thank you very, very much. And if some of you have other questions, you can find Lena and ask her personally. On Discord or here? Thank you. Thank you. Applause for Lena. Thank you.
И така, отново кратка предпоследна почивка. Ще се видим тук отново в 16:10. 16:10. Не го смятайте, не казваме 26, 16 часа и 10 минути. 16:10. Тоест след 20 минути. Да. Последен призив за Lightning Talks. Има само един останал слот. For the English speakers only, there is one slot left for Lightning Talks. Lightning Talks is 5-minute long conversations from this stage. Lena? Lightning Talks, do you want? Introducing Seeburger, a single platform to support all your integration requirements, German engineered from the ground up to be your technology foundation. Seeburger has been an independent and profit-generating company since our inception in 1986 in a small town in southern Germany, where our beginnings provided an early form of connecting systems for thriving German automotive industry partnerships with integration software. Today, our technology is now powering seamless and integrated end-to-end processes that help over 10,000 customers from all industries share their data safely, securely, and easily worldwide. The Seeburger Business Integration Suite is not just a tech trend. It has been our flagship product for over 30 years. Fully automate your file transfers with real-time data exchange. Connect applications and cloud computing services in real time with our API toolkit. Fully integrate with all of your manufacturing and other partners using our B2B solution.
What gets me excited every day is definitely the people. The people. I love the people that I work with. What makes it special are the people. The thing that motivates me is actually my team. We're all doing this together, not as individuals, but really as a team. We're all united. The people I work with at DraftKings are very passionate about their job and about the company. Every single person here is so committed. Everyone I work with is selfless. Some of the smartest folks I've ever come across in my life. Everyone comes together in moments when it's of great need. And everyone's inspired to make sure each other succeed. And that makes people want to come to work every single day. They are the most dedicated, amazing people that I've ever had the chance to work with. Hardest working group of guys I've ever seen. The best company I've ever worked for. I'm excited to come to work every day because I love what I do. End of story. Ted is an investor. The technology he uses makes him one of the most successful people in his market space. Answer the call. Hi, William. Hey, Ted, how are you? The innovative technology helps him visualize his ideas in real time. But most importantly, DevExpert systems help Ted act ahead of his competitors. So, what do you think? I think we need to react fast. DevExa, buy 10,000 shares of Earth Petroleum. And make profitable decisions. Innovative trading software is about to disrupt the financial industry. DevExperts will be there.
5 минути до началото на... Повтарям, 5 минути до началото на следващата ни лекция. Нашата последна лекция за деня. Аз ще се такова, ще намести горе. Добре, така. Баба. Баба. Остават 4 минути. 4 минути до нашата последна лекция за деня. Пап. Остават 3 минути до началото на следващата ни лекция. Моля, заемете вашите прохладни места в залата. Или ако ви е студено, може да излезете отвънка на нашата прекрасна тента. Остават 2 минути до началото на следващата ни лекция. Очакваме ви в залата или в палатковият лагер, в голямата тента. Остават 42 минути до края. Не мога да смогнем. Остава по-малко от 1 минута до нашата последна лекция за деня. Последната ни лекция ще бъде изцяло на български език, защото е непреведима. Виждаме, че доста хора вече са взели своите места в палатковият лагер. По-голямата част пристигат тук към нас, в голямата зала.
И така, добре дошли на последната лекция за деня, след което ни очакват други така доста по-сериозни части с магично шоу, тегляне на награди. Едни такива паузи, които официалната част ще започне след тази лекция. Това е последната от забавната част. И така, добре дошли. А сега една лекция, която просто няма как да бъде преведена. Известният на редовните ни посетители Нетко Христов отново дойде от Варна със специална задача. За да ни разкаже как да не говорим по конференции. Как да не водим конференции, вече ние двамата ви демонстрираме много успешно от няколко часа. А за тези от вас, които не го познават, Нетко Христов се занимава с QA повече от 10 години и в момента тепърва навлиза в сферата на DevOps. Основните му интереси са софтуерната инфраструктура и сигурност. Освен това, Нетко е и блогър и пише за QA, перформанс и security. В допълнение на всичко това, той е и колоездач на дълги разстояния и участва в различни приключения като лекции в университети, конференции, понякога дори като мотивационен оратор и писател. Счита, че едно от най-големите му постижения е, че не бе изхвърлен от сцената на QA Challenge Accepted последните 2 пъти, когато участва. Аплодисменти за Нетко Христов! Тези двама страхотни сурикати. First of all, I have a small announcement to all English non-Bulgarian speakers at the conference. Oops. Okay, let's start again. I have some announcement to non-Bulgarian speakers at the conference. I made a translation of this talk that can be found at my blog netco.info/QAQC if anyone is so quick to copy the link. Вече на български. Малко като куба на анонимните хулици. Казвам се Нетко и съм от Варна. До преди година и малко бях дълго живях в реалма на QA. Сега от година и малко съм в DevOps, подвизавам се като DevOps. Работя в Transport API, това е една страхотна английска компания. Ако ми остане малко време, ще ви разкажа как за 3000 бази на първия си месец там. И още не съм уволнен. Говоря от време на време на разни събития, по университети, по конференции, защото дълбоко вярвам в споделянето на знанията и ако мога да направя така, че някой да настъпва същата мутика, която съм настъпвал аз, това би било страхотно. Рандоньор съм, което значи, че съм колездач на дълги разстояния, макар че в тялото приличам на туба за вода. До момента за последните 4 години и малко имам около 16 км на колелото, макар че да не се личи. Защото блогом започнах преди няколко години блог с идеята да пиша някакви мега грандиозни статии вътре за QA, за security, за разни такива неща. Не се получи много добре, но има някакви там прости, ако някой му е интересно, може да заповяда. И накрая, но не на последно място, обещах да не споменавам, но ще я спомена. Тук е съпругата ми, която има съвсем реална вероятност да роди близките 15 до 20 минути. No pressure за всички. И съм известен факта, че като почна да преказвам шегички и половината публика се заминава, понеже QA Challenge Accepted е маркетиран като child friendly, аз половината от лекцията си я изтрих, както и по-голяма част от меметата. И така, personal story, преди няколко години работех в Немечек и тогавашният ми тим лид Събев ми звъни по телефона след работа, което е супер нетипично и вика: "Абе, Нетко, чува ли се QA Challenge Accepted?" Аз някакъв: "Да, естествено, нали, поканен съм да говоря." И той: "Не." И аз някакъв саднах такъв, защото живея, работя във Варна, докато да тук, за която да е конференцията, са едни големи бюрокрации, ничего си. И викам: "Тогава, що ме тролиш?" Нали? Той вика: "Ами, защото искам да говориш." Към че ли си, как ще говоря да издава там пред 50, 70, 80, 100 човека? Отказах му моментално. Той вика: "Пак ще си говорим." След 2 седмици полярни полурешения бях долу като тинейджърка с формални проблеми. Да, не, накрая му звънах, казвам: "Съби, ще участвам." Пуснах си Call of Papers, 2 бяха темите, едната беше Quality Assistance, другата беше за Performance Testing. И те взеха, че ми одобриха темата, нещо, което още се очудвам как точно стана. И направих с темата, писах едни демота, правих, въртях, суках, беше направил някаква луда работа. И няколко дни преди конференцията идвам в София да се видя с колегите, да се поговорим малко и ми казват:
искаш ли да направиш лекцията пред колегите, защото половината няма да дойдат? Викам, да бе, как, нали, аз съм подготвен, тук демо, скриптове съм написал, всичко, което трябва. Отидах, влязах в една малка зала, влязаха 50 човека вътре, без да привлечавам 50 човека. И всеки диша, издава звуци, метан произвежда и едно е такова някакво стегнато. И аз влизам, слагам лаптопа, закачам го, нищо не тръгва и почвам да дебъгвам. Оправям проектора, оправям резолюцията, пускам си демото и почвам така, нали, вече малко камъч имаш, което настъпаха, ама викам, нали, всичко от нататък е добре. Тръгвам да презентирам, обаче малко се оверексайтнах, както ще видите след малко, нали, така моето експоненционално оверексайтване и в някакъв момент сигурно ще получа инсулт на сцената. И почвам да говоря, викам, виж сега на сетъпнах environment, сетъпнах един JMeter и викам, сега натискам копчето и ще видите, нали, как графиката, как ще направим някакви супер много реквести, как сървъра ще хендълне, какви графики ще направим и така нататък. Обаче в оверексайтмента си, вместо няколко стоти направих някакви хиляди реквеста и блога ми се насра. Ама тотално, просто и толкова. И викам, спокойно, нали, почвам аз някакъв такъв, чупя крака, ръце, тук под студена, топла. Пуснах малко и викам и изчакам, още малко изчакам рефреш, той просто е тотално мъртъв. Викам, окей. И почвам да мисля и викам сега, окей, ще се рестартирам тогава VPS-а, обаче понеже не мога да се логна в него, трябва да се вляза в DigitalOcean, нали, моят хостинг провайдер. Влизам аз там и викам, нали, само секунда, нали, ако може и тук и почвам да цъкам някакви неща, не мога да напиша като хората DigitalOcean, то докато как се пишеше Ocean, как се пише Digital, въвеждам тази някакви работи, той е 2 Second Authentication, това е телефона, как се каже Authentication апа и е така. И направих някакво демо, нали, рестартирах всичко, после пак трябваше да си тъпвам някакви неща и примерно темата ми е била за половин час, аз се направих за 1 час, да кажем, тя и тая ще стане толкова, пешо съжалявам. И някакъв такъв вече и казвам, това е повече, аз не мога повече, не мога, утре няма да... Тогава беше момента, в който разбрах, че няма да говоря пред хора. Пред хора съм се big scale повече от там 50-60 човека. И почвам да мисля варианти сега как да кажа на моят team lead. И ако той не ме изнасили, как ще кажа на Пешо, и ако той не ме изнасили, нали, да се шмушна. И почвам да прибирам пасивно-агресивно лаптоп, с шалки, вадя, дърпам, слагам. И всички хора се изнизаха и викаме, баста, пак съм, аз не мога да направя. Това не е много добра реклама, нали, което го казвам сега, ама, нали, bear with me. И дойдоха 4-5 човека, почнаха ми говорят някакви неща, аз само викам какво. И те, това беше много интересно, я кажи за това, разкажи за това, какво ползва, ако не ползва. Аз викам, това е интересно ли ви? И те, да, човек. Аз викам, поговорихме си малко така, оказа се, че всъщност това ще го повтарям няколко пъти в лекцията, най-големият критик в залата, обикновено сте вие самите. И екипа какво направи? Екипа помогна, защото така прави екипа. След това, няколко дни по-късно, излязах на сцената на QA Challenge Accepted 2018, мисля, и беше окей. Нямаше драматургия. Аджендата ми, съм разделил няколко подсекции. Преди да започна, долу в дясно има един супер грозен линк, следо на кой на NetTalk. Там може да задавате вашите въпроси, понеже дрънка много, няма да остане време за въпроси накрая, но може да ги задавате там или в Discord. И аз, когато мога, ще ви отговоря в Discord, ако може да ме тагвате, защото... Да, така. Времето е 30 минути, според блага 18, точно 18, да. Ще се говорим за това, защо говорим изобщо защо излизат хората тук да говорят. Ще се поговорим малко за soft skills, за hard skills и как да преживеете anxiety и stage. Благодаря, сценична треска. Добре, защо говорим по конференции? Първо, всички, които взяха днес да говорят, както и тия, които са излезли преди, тия, които ще излезат след, всички имат няколко общи неща. И едно от тях е, че вярват в споделянето на знанията. Не забравяйте, че от нас не съм сигурен, сега може да пусна малко тук фейк новини, обаче не мисля, че има някой от лекторите, който е професионален лектор, който се занимава само с това и прави само това. Аз, примерно, не съм. Не получаваме хонорар за това, или поне аз не получавам. И го правим само единствено с желанието да споделяме пред хората какво сме преживели, защото, честно казвам, си е трудничко. Има момент, в който след като почнете да правите, да учите или като приключите вече лекцията, сега примерно този момент при мен беше снощи, когато бях отчаян във ваната и си казах края, тук направо малата си такова. И обаче дава и момент, в който ти дръпваш една крачка назад и си казваш сега, окей, технологията, когато уча първо, или с която ще презентирам, или в случая, нали, някакъв soft skill, актуален ли е, актуално ли е, дали хората имат интерес от това, какво съм научил аз и мога да бъда полезен на обществото с това.
учим много нови неща и дори да излезете сега всеки от вас и да каже нещо, което е супер фундаментално, което ползвате всеки ден и в което е просто пределно ви е ясно, примерно boundary testing анализ, всички знаете какво значи. Обаче ако помоля някой да на сцената да го дефинира точно сега, трябва да имате много голям обем от знания за това нещо, трябва да дефинирате, да съкратите, да оформите като изречение и сложничко се. Така че човек задълбава доста и може да се направи така доста, да види на къде съзнанията и да може да дефинира своите знания, да ги подреди. Освен това, може да разбирате себе си малко по-добре, когато излезете на сцена, как работи ума ви, как работи тялото ви. Нали, моите не работят много добре, както виждате. И сега ще кажете, прости за какво са ни няма излезем на сцена, или ако ще излезем веднъж годишно, аз ще ви кажа. Колко от вас би се налагало да правите демо пред клиенти или пред вашите тим лид? Добре, 20 човека, 30. То е също. Нищо, че може да се покъси гащите в къщи и да правите някакво демо пред хората или просто да излезете пред някаква среща от 3 човека в офиса. То е, за мен поне лично е долу-горе същия експириенс, дали ще е 3 или 10 човека или 100. Или както в случая, колко казах, Пешо каза, че сме около 400 и някой, плюс още 200 и някой в стрима. Няма значение. Така че е хубаво човек да знае как реагира тялото. Има хора, които припадат, има хора, които се спъват, има хора, които пърдят. Изобщо не са шегувам, потърсете в YouTube. Аз говоря бързо, нали, това ми е минуса, пък и нямаме микрофон, нали, кой да хващам. Толкова нарече. Нетворкинга също е важен. Защо е важен нетворкинга? Защото се срещаме с хора, които имат интерес от това, което говорим ние, или се срещаме с хора, които говорят други неща в конференцията, които имат същите идеали като вас и е много готино като цял да говориш с такива хора. Примерно да поговориш малко с Антона, кажем, или с който да е била. Няма значение. Почваме бързо. Soft skills. Няма да дам дефиниция за soft skills. Бъдете честни. Бъдете искрени на сцената и не се опитвайте да бъдете някой друг. Аз съм се опитвал, аз съм говедо по принцип. И ако се изляза и почна да не бъда говедо, и то се личи, вижда се и ставаше по-тъп, така че по-добре не дейте, което е корелирано с следващата точка, не бъдете гъс изобщо. Егото е за вкъщи, ако искаме да дойдем, да говорим на конференции, оставяме егото вкъщи, без значение кой колко е добър, дали е тим лид на целия свят или на половината, или не е направил нищо като мен, примерно. Публиката решава. Визуализацията от своя страна, какво значи визуализация, сега ще кажете? Визуализацията е как да си представим цялото събитие. Преди да почне Q&A, доста преди да почне, аз почвам да си представям как ще ми изглежда презентацията, която беше много по-красива от това, което виждате, между другото. Почвам да се представям без кейс сценарий, в който излизам, разбивам публиката и стръгвам и дам някакви задания и всички скат и което чудно става. Обаче се представих и worst case scenarios. И те са. Мога да падна на спъна, мога да фъфля на сцената, може лаптопа ми нещо да не се закачи за проектора. Проектора може да е гаден, тук не е гаден, той се спър, обаче примерно може да е някакъв тъмен светъл, залата да е много тъмна, много светъл. Микрофона, както и сега да се чувам гласа, нали, повторно и такива неща. Това как се решава? Много просто. Всички конференции, или поне 90%, на които съм ходил, предлагат, препоръчват или направо задължават да отидете предния ден, да закачите лаптопа и да видите дали всичко окей. Аз го направих това вчера. Оказва се, че имаш малък проблем с моята презентация, с aspect ratio-то и го правих с нощи за 10 минути. И това ми ликвидира примерно 20-30 точки от това, което може да се насери супер жестоко в момента. Примерно на лаптопа падне батерията. Преди малко помолих момчета да ми дадат един разклонител, защото докато говоря, ако ми изгасне лаптопа, ще е доста тъпичко, нали? Така. Тайминг плана, от своя страна, какво представлява, казвате се, сега ще говорим за това как да говорим по конференции. Имате знания, имате интереси и почвате да обяснявате. Пишете едни слайдове, слагате точки, булети, картинки, мемета. И си казвате, ето, готово е, дай да видим колко ще е. И отваряте си, казвате, сега този слайд ще ми отнеме 10 секунди да го дефинирам. Те отнема 3 минути. Ще сложите 12 мемета, защото са супер интересни, слагате едно след друго, те са мега леем. И когато направите този тайминг план и когато почне да разграфявате, моята лекция излезе около 45 минути първи път, като направих. И почне да режете, докато не стигнете до 30 минути, които не остават. Благото към малко ме преценява с този часовник, ма няма гледам към него.
Друго важно нещо е интеракцията с публиката. Сега имаме Discord, имаме слайдо, имаме вербална комуникация, някой например може да ми покаже настроение със среден пръст или с усмивка, примерно. И така ще разбера нали, публиката дали се кефи или не, което е много важно, защото трябва да изградим емпатия с публиката и евентуално публиката, ако иска, може да изгради емпатия с вас. Ако сте, може да не изграждате, нали? It's okay. И сега има едно, аз тръгнах да чета сега някакви неща в Google, отварям канал как се правят презентации и в 40% от лекциите и хората казват най-мъдрото нещо, което може да чуете днеска. Вие се притеснявате, ще ви мине, когато се представите всички в залата голи. What the fuck? Представете си и това нещо. Това е направо най-тъпото нещо, което може да направите на сцената е това. И евентуално, ако може да се усмихвате и ако може да бъде така приятелски настроени, би било страхотно. Но ако може да се усмихвате. Защо? Ако можете, аз не мога да се усмихвам. И чували сте за София Comedy Club, нали? Колко от вас е чувал за София Live Club? Добре, доста хора. Ако тогава сещате за Филип и неговия рейп смайл, нали, като се усмихне, и един такъв много... Нали, ако не можете, просто не го правите. И едно от доста важните неща е може да говорите на лекции за неща, които вече хората са говорили. Сега, нали, аз съм много добър пример с това, защото ако потърсите в YouTube как се прави презентация, то там излизат едни пакистанци, едни индийци, едно чудо, едно направо, някакъв ужас. И те са милиони, обаче това не ми пречи, защото всеки има различна перспектива, всеки може, има някакви хора, които са по-артистични, които биха ви дали някакъв друг аспект в това как се направи презентацията, има хора, които са по-технически, така че нека това да не ви пречи да не ви пречи. Ако не се чувствате уверени в това, че може да приемате въпроси на големия ден, т.е. по време на презентацията, не го правете. Това много лесно може да го решите, когато още в началото на презентацията, в средата или в край кажете, нали, за въпроси в момента няма да отговарям, но може да ми зададете въпроси на имейл, Facebook, Twitter или там, където се решите, Discord най-вече, или Slido, там някъде. И това е окей, защото понякога е леко изнервящо. Аз съм играл тази игра няколко пъти и винаги се случва малко awkward такова. Сигурно да виж бивши гаджени в публиката и някакъв сам стоиш, фак. И някой казва, имате ли въпроси? И той някой казва аз. И отива до него, някой с микрофона, той го взима, изгася го, пуска го, почва да казва някакви неща, ти не разбираш много добре, защото ти се преценя, аз съм някакъв супер настран. Сега ако някой трябва да ми обясня някакви работи, аз съм някакъв какво? И хората очакват да чуят някакви гениални неща от вас. Аз не съм гениален, аз съм below average. Това може би с това трябваше да почна, нали, да го имате в предвид. И също нещо много важно, когато излезете на сцената, повечето хора се представят, че публиката е жестока. Публиката са хора, които сега стоите да гледат и чакат само да забравя някой запетайка или да каже някой глупост. Защото съм много убеден, съм казал много глупости. И хората някакви, обърка, тапак, не е така. До момента не ми се е случвало се да бъркам, да фъфля, да охкам, да ахкам. Никога не е имало някакъв негативен фидбек. Дори когато сме си говорили после, дори след като сме се напили, хората би трябвало да са малко по-откровени. Толкова много точки. И нещо изключително важно, expectations management. Когато излезете на сцената и започнете с извинявайте, на лекцията ми е супер тъпа, ама госпожата ме накара да я кажа, или нямах време да се направи дизайна, защото аз наистина нямах, ето вече нали, сетвам expectation супер ниско. И хората имат една така тенденция да помнят първо емоции, после да помнят харддейта, която им свъме. И след година-две, ще кажете, помните ли един дебел грозен там излезе на сцената и някой се ще казва, сещам само, той май не се направи добре презентацията, той ли беше? Пък вие можете да се направи мега презентацията, но когато започнете с нисък expectation, обикновено сетвате и хората очакват това да е. Както и обратното с секцията, ако не бъдете газове, ако излезете и сложите някакъв огромен expectation към себе си, и хората ще очакват прямо да излезе някой следващия Стив Джобс и не излезе и не даде това на хората, нали? Чупи се expectation-ите и така. Имам 3 неща, които да ви кажа за тази лекция, ще се постарая да ги направя, 3 много важни неща. И първото нещо, което е емпирично, едно от най-важните неща, които съм научил по време на подготовка на лекцията, това е кеширането. Айде, кеширането. Защо? Какво значи кеширането? Всички знаем. Кеширането е процеса, в който ние пишем лекцията и вече знаем, но не сме готови да излезем на сцена да я кажем. Защо? Защото, както казах, имаме някакви микродефиниции, които не сме си изчислили в главата, понякога имаме много неща, които искаме
искаме да кажем обаче, то просто няма време или просто е тъпо, нали, едно след друго да го наредите. Та, аз какво правя? И може съвет да правите и вие така. Прави се презентацията, прави се някакъв скрипт към нея и после прочитам на глас. Наистина доста тъпо, нали, да четете на котката, примерно в къщи презентацията си, но ви обещавам, че наистина не е така. Това ви помага да видите колко много паразитни звуци ползвате, или поне аз ползвам много, ще забележите много АТЛ-та и разни такива подобни. След като изчетете това, ако направите презентацията пред колеги, там ще видите друг аспект на презентацията. При някой ще каже, това не е ли така или иначе, или пък може да направиш това така или така, ще получите някакъв фидбек, на който после може, ако е градивен, ако не е градивен, те са тапаци, нали, не служават да живеят, но получават някакъв фидбек и вече сте готови да излезете. Когато вие кеширате част от презентацията в главата, с какво ви позволява това? Да намалите ресурса, който ползвате по време на говоренето, да намалите буферирането, ако мога така да се изразя, което е или четене, чакай сега, какво беше следващото или как се казваше, или тук съм си изкарал на тетрадка за disaster backup, нали, disaster recovery, ако нещо се насъра напълно. Това се елиминира до голяма степен и най-важното е, че вече имате възможност да ползвате свободния ресурс, може да наблюдавате ползата си. Аз вървя като Камила, примерно, да се изправя малко, да интерполирам само там като някакъв такъв слон, нали, превиваващ от савана в савана и най-вече гледам публиката как реагира, окей ли това, което казвам, харесва ли или не. Hard skills от своя страна. Малко в презентациите, както виждате, аз съм направил най-добрата презентация от всички, така че абсолютно е супер лежа да ви говоря за това нещо. Много важно, доста хора не сещат да си видят аспекти рейшиото. Вчера точно това беше проблема. Аз го бях направил 4:3, то трябваше да е 16:9. И това пак влиза в предната секция, в която идвате, правите някакво демо, закачате лаптопа и казвате, това не изглежда добре, това изглежда добре, и това е толкова, не е голяма драма. Намаляйки броя на думите в презентацията, се получава следното. Хората първо, както може да прочетете естествено, хората знаят как да четат, или поне предполагам, че доста голяма част от хората тук могат да четат. Обаче, ако има много текст и почва да става един пинг-понг. И аз съм тук и идеята е да внимание да насочим към мен и към презентацията, макар че би било чудесно и обратното. И аз говоря някакви неща, обаче имаме само един екран, който е там. И вие четете, аз казвам първа точка, и вие се обръщате и гледате първа точка, и после гледате към мен, аз казвам нещо. После пак и ставим пинг-понг, пък ако е някаква академична такава презентация, има 4000 думи на един слайд, тогава хората препрочват по-бързо, отколкото вие ще разкажете. И какво става? Прочитат или хвърляте един бърз скенер на това на... Благо, спри го този таблет, моля те. Правите един много бърз скан на това, какво е написано и казват, аз това го знам, това е тъпо, нали, ще чакам следващия слайд, и хората чакат и това attention span намаля и накрая се казва, чакай, валя телефона, да ви алерия донка дали не е качала някоя нова снимка, примерно като върви лютеницата, защото е по-интересно, защото аз могат хората да предполагат следващите 5 минути, какво ще приказвам. Така че това не е супер важно. И имаме само един language процесор, който ни позволява или да четем, или да слушаме. Обикновено сега естествено, не може и двете, може повече неща правим време, но по време на конференция, на последната конференция, преди и след бира, предпочитам да имам един language процесор и да говоря, колкото четете моята презентация. И фонтовете, също като започнах с презентациите, какво стана, правих с презентациите с проектор, защото тогава беше The Real Deal, беше някакво вау, такова преди правихме големи телевизори, такива презентации, беше пълен абсурд. И правя сега презентация и слагам фонт 12, 13, 15, защото нали, това монитораме толкова, колко повече. Отваряме на проектора и то всичко е просто на хора, трябваше да им дам някакви телескопи и стълби да могат да се наредите да гледат какво съм написал, защото беше така. Беше много неприятно. Това е демо с фонтовете от 10 до 40, как изглеждат на стена. Вие си направите сметка долу-горе, кое ви е в обозримия спектър. И продължаваме нататък. Ако правите демо, честете си environment-а. Дали ще е браузър, дали ще е директория, някаква файлове или всичко останало, много е важно. Защо? Защото като отворите браузъра и там имате bookmark, имате autocomplete, имате някакви credentials, имате някакви отворени сайтове. И това му навежда на един много болезнен и смешен спомен от OpenFest 2013 година, в който говорят някакви неща. Лекторите беше наистина страхотна конференция, идва ред за Lightning толковете и за някакъв човек почва обясня разпален, защото имаш 5 минути. И говори, отваря нов таб, говори. И хората почва да се кикотят като някакви колежанки такива. И аз някакъв съм, тук изтървах нещо. И он не говоря за някакви блокчейни, хората смеят, аз викам тук нещо изтървах. И викам, какво става? И не викам, виж. И когато отворите нов таб,
Имате топ 10 най-посещани сайтове, на второ място беше Pornhub. На второ място. Първо Facebook. Какъв човек трябва да си да използваш инкогнито, нали? Anyway. Тествайте сетъпа, тук малко на бързичко, така тествайте сетъпа преди да излезете на сцена, защото може да се случат много неща. Едно от които е, между другото, съвсем реален кейс, аз в момента тук не мога да ползвам мишка. Ако вие сте хора, които не може да ползвате тракпад, нали, ви е неудобен, такъв като, ако си като мене, такъв като тиранозавр, нали, да натискам някакви неща с тези дебели пръсти, просто е неудобно. Така че имайте го в предвид, това също може да го фикснете за 10-15 минути, цъкайки малко с тракпада из Фейсбука. Бекъп е задължително, имам един фейл в напредната QA Challenge Accepted, в който се опитах да направя някакви неща, нали, да няма влизам в подробно, защото имам 55 секунди. Второто нещо, което искам да ви кажа, което трябва, нали, да свърша задължително гифчето, да, ето, доволен съм, използвал го. И то е, не правете live coding, live configuration или live demo. Никога не го правете. Говорихме с тестващия трол с Виктор Славчев и той вика, човек, нека да набоговете за демото с тебе, но това няма да сработи. Аз викам, как? Аз имам 2-3 системи, инсталирам, конфигурирам, аз съм го правя 50 пъти, ползвам докер, какво може да се обърка. Всичко се насра. Всичко се насра. Не се шегувам, имах бекъпи, имах configuration на някакъв скрипт, който е някаква поредица от команди, викам, ако нещо се обърка съвсем, ако забие, всичко се струши. Казах на Виктор, че ако мине демото правилно, ще му заколя една овца. Ма не я заклах, нали, съответно. Така, използвате правилните инструменти, имате разни презентационни, разни инструменти за презентации, като преци, имате слайдо и т.н. Като кликър, презентър или там както го наричате, също е много удобен инструмент. И сега ще кажете обаче защо трябва да дам аз тези най-ефтини са към 35-40 нещо такова. И за какво ще го ползвам, като го ползвам веднъж годишно или ще го ползвам веднъж в живота си? Отговорът е следния. Dancer, той избяга някъде. Котките обичат презентъри. Това е нашата котка. Това е котката Иво, запознайте се с него. Погледът му винаги е такъв. Друг фейл. Аз много обичам, нали, да говоря за фейловете, защото съм много повече от уиновете. Мютвайте се всички notification, винаги ги мютвайте. Ако не ви трябва интернет, спрете си интернета, затворите Skype, Slack, каквото може да се обърка, защото се объркват някакви неща. При няколко години бях в Технически университет Варна и за направя някакъв inspirational speech и хората, децата ме гледат някакви такива кефет, са разправени вицовете, някакви уау, нали? И дрън. И докато си говорим, ми светна в Skype notification, аз пиша, къде пиша? Няма го, добре. Съжалявам, ама. И светна групата, която се казва Your Vagina, Get to Know It. Добре, към финиша сме. Сега ще се говорим малко за сценичната риска, която аз наричах с много различни думи, които изобщо не са правилни. Имайте в предвид, че не съм професионалист, както може да предположите. Не взимайте думите ми за истина, даже изобщо не ми вярвайте. Аз ако бях такъв, дето гледам такъв като мен, тук изобщо няма да ме вярвам, ще я запия една бира. Но сценичната риска, преди аз се бърках с Panic Attacks и Anxiety Attacks и с Stage Fright. Те са три много различни неща. После, ако искате, може в нетворкинга да си говорим, просто наистина няма време от 2 минути 16 секунди. Това го пропускаме. Сценичната риска е как да я преодолеем. Както виждате, аз се чувствам много страхотна в сцената, роден съм за нея и просто искам да умра в този момент. Ако мога и тук да падна и щипя врата, и би било най-чудесният изход, нали, от това. Краката им треперят, целия съм потен и ми е много дискомфортно. Да, така е, да. Но може да избягам от това. Как? Първо и най-важно, супер важно, едно от най-важните неща, които мога да ви посъветвам, е намерите някакъв happy place. Моят happy place е... да. Е моята златина. Но нещо, което сте виждали и може би не ви е правил впечатление по големи конференции, е един супер елементарен трик, който много хора ползват, и той е да пият вода. И ти си кажеш, аре, човек, ти излъж и правиш някакво демо на следващия iPhone 18 и пиеш вода, и пи една вода преди това, нали? Какво ще чакаме тук? Ми представи се, ако е 2 часа конференцията и той пи някакви води, пи. Ами човек, аз не мога. Всъщност ще го правят, за да могат да поемат въздух и да се починат малко. На сцената 10 секунди са цяла вечност и ви обещавам това. И когато имате възможност, имате някаква бутилка за златите, нали, народ са ги оставили тук, може би другата причина е пием от нея, нали, това е друг въпрос. Дайте се няколко секунди време, вдишайте
И вдишайте с диафрагмата. Кой е диафрагмата? Диафрагмата е, ако сте забелязали те, които имат малки деца, дечицата не дишат с гърдичка, им дишат с коремче. Позволете се да подишате малко с диафрагмата. Аз имам огромна диафрагма и мога да ви покажа. И отпийте 10 секунди. И това е. Ще ви помогна и ще вам кара да се почувствате малко по-добре. Обещавам ви, на мен не ми помага в момента, но в принцип ми помага. И не се шокирайте от това, че случва такова нещо. На всеки се случва. Дори тия двамата симпатични сурикати също понякога сигурно се чувстват. Нали? Да, постоянно се чувстват по този начин и това е perfect или fine. Нека това не ви изненадва, защото това е много кофти удар под кръста, когато си кажете, аз съм мега отворен и замисля направо ги разбивам. Какъвто е екстроверт да е човек, то понякога просто не става. Понякога излиза и всички го гледат да кажат нещо умно и почва да спича. Това, що свети вчера. И спича. Така че повярвайте в себе си и вярвайте, че публиката е ваш приятел. Както казах по-рано, хората не са дошли да ви критикуват. Някои от тях даже са дали пари за това да гледат вас или поне някой от конференцията, с който ще говоря същия ден. Така че публиката е ваш приятел. И се случва на всички. Линкнал само ще пратя и презентацията. Линкнал само едно видео, на което един от техническите директори на Samsung по време на CES, там когато през 2014 година, получава някаква стенична треска или някаква паника атака, в която той просто тръгва да говори и то ще видите във видеото как докато говори и тръгва назаден, тръгва към вратата и накрая казва, съжалявам, аз не мога и изчезна. И всички са някакви лад, а той човека, това му е работа. Случва се на всеки, няма нищо страшно. Какво е най-лошото, което може да се случи в момента? Ако аз първо кажа, не мога повече и изляза. Освен, че открадна микрофона момчета и ще ме рече на пръчката. Но в принцип, какво може да се случи? Нищо, ние не сме професионални спикър, така че може да се позволим да направим това нещо. Big deal. Ще взема 5 минути пауза и после ще се върна. Или ще се застрем, нали? Но това е друг въпрос. Ладъра, ако някой не е слушал, 5 точки. Кеширане на знанията на презентацията, за да може да имате повече ресурси, докато говорите на сцена. Тайм планинг, да може да определите колко време ще продължи лекцията, която очевидно продължава с 7-8 минути повече. То вече даже се прави да брои това нещо. Избягвайте да правите лайв кодинг, освен ако наистина не знаете какво правите, не сте много добре в това и не сте се сблъсквали с наистина голям спектър от проблеми, за да може да ги решите на секундата. Дишайте дълбоко, използвайте паузи, ползвайте драматични паузи понякога, ако ви се налага. И не забравяйте, че публиката е ваш приятел. Благодаря. Много благодарим на Нетко. Ние сами ще си откраднем някои съвети от тази лекция. И ние сега, както стана ясно, време за въпроси няма. Ще задавате на Нетко въпросите на sl. Да. Дискорд или някъде тук на живо из залата? Да, а също и в Дискорд. И в момента започваме. Следва 30 минути творческа пауза с бира. След това ви очакваме тук в залата, тъй като предстои забавната програма, награждаване на QA на годината и тегляне на наградите. Все неща, в които ще искате да участвате от първо лице. Очакваме ви отново в 17 часа на Lightning Talks. Обявих, че паузата е 30 минути, но всъщност вече е 15, благодарение на Нетко.
Introducing Seeburger, a single platform to support all your integration requirements, German engineered from the ground up to be your technology foundation. Seeburger has been an independent and profit-generating company since our inception in 1986 in a small town in southern Germany, where our beginnings provided an early form of connecting systems for thriving German automotive industry partnerships with integration software. Today, our technology is now powering seamless and integrated end-to-end processes that help over 10,000 customers from all industries share their data safely, securely, and easily worldwide. The Seeburger Business Integration Suite is not just a tech trend. It has been our flagship product for over 30 years. Fully automate your file transfers with real-time data exchange. Connect applications and cloud computing services in real time with our API toolkit. Fully integrate with all of your manufacturing and other partners using our B2B solution. What gets me excited every day is definitely the people. The people. I love the people that I work with. What makes it special are the people. The thing that motivates me is actually my team. We're all doing this together, not as individuals, but really as a team. We're all united. The people I work with at DraftKings are very passionate about their job and about the company. Every single person here is so committed. Everyone I work with is selfless. Some of the smartest folks I've ever come across in my life. Everyone comes together in moments when it's of great need. And everyone's inspired to make sure each other succeed. And that makes people want to come to work every single day. They are the most dedicated, amazing people that I've ever had the chance to work with. The hardest working group of guys I've ever seen. The best company I've ever worked for. I'm excited to come to work every day because I love what I do. End of story. Ted is an investor. The technology he uses makes him one of the most successful people in his market space. Answer the call. Hi, William. Hey, Ted, how are you? The innovative technology helps him visualize his ideas in real time. But most importantly, Dev Expert Systems help Ted act ahead of his competitors. So, what do you think? I think we need to react fast. Devexa, buy 10,000 shares of Earth Petroleum. And make profitable decisions. Innovative trading software is about to disrupt the financial industry. Dev Experts will be there.
Introducing C-Burger, a single platform to support all your integration requirements, German engineered from the ground up to be your technology foundation. C-Burger has been an independent and profit-generating company since our inception in 1986 in a small town in southern... Заповядайте, заповядайте. 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 И така очаква ни най-забавната част от програмата, която ще започне с Lightning Talks. Това е всеки от вас, който е имал желанието, но не и смелостта или възможността да говори пред своите колеги. Сега е момента. А правилата са? Правилата са много прости. Казвам само, че има още един свободен слот, така че сега е момента да се запишете или докато върват вашите колеги. Така че... да. И така, правилата са: всеки излязъл на сцената има максимум 5 минути да говори на каквато си иска тема, като явните реклами не са препоръчителни. Второто правило е, че когато тези 5 минути изтекат, ще чуете този звук. Точно този звук. Това означава, че времето на лектора е изтекло и трябва да му пляскате толкова силно, че да може да го заглушите и той да слезне от сцената. И така, даваме микрофона на първия изявил желание да говори, тъй като гледам Антон се е преместил на 5-ти слот. Първият, който ще говори е Стани. Стани Пи. Стани. Кой е това? Ето го, Стани пристига с парадна крачка. Заповядай. От тук има стълби, също и от другата страна. Аплодисменти за Стани! Твой. Аплодисменти! Заповядай този микрофон. Ако не ти е удобен... Проба. Супер. Благодаря много. Здравейте на всички. Казвам се Станимир и искам да споделя моята история. През 2014 започнах да се занимавам с IT и съответно в една академия тогава. След това започнах 3 години и половина да се занимавам с Full Stack Development, след това прехвърлих на Project Management, Scrum Masterство, Business Analyst и така нататък. И през тези години така натрупах доста knowledge, ако мога така да го кажа. Но все нещо ми липсваше. Някак си това, което търсих, не беше това, което получавах. И съответно така с времето, така с израстването на моята кариера се появи леко напрежение, така наречено anxiety, стрес, ако мога така да го нарека. И в последствие това прерасна в, така да се каже, панически атаки. И съответно това в някаква степен пречеше на кариерното ми развитие. И тогава съответно ходих при всякакви, как да кажа, психогурута, психолози, психотерапевти и така нататък. Лидери в бизнеса, soft skills, гурута и така нататък. И те всички ми представяха концепциите си, които те са изпитали, по които те работят и така нататък. И съответно аз опитвах разни неща. Така, опитвах да приложа техните методологии на работа, както Нетко спомена, слушах неговата лекция, браво Нетко. И съответно, така, преди няколко години запознах се с различни така, мастери на, мога да кажа, по спиритуал ниво, ако мога така да го нарека. Хора, които се занимават с съзнание, с consciousness, с медитации. И може би това беше нещо, което на мене страшно много ми помогна. И започнах да осъзнавам, нали, седейки в, как да кажа, в това спокойствие, в това състояние на тишина. Започваш малко по малко да осъзнаваш, че нещата се случват без абсолютно никакъв ефорт. Тоест, както хората го казват, effortless. Нещата започват да се случват без ти да трябва да отидеш някъде. Просто начина, по който
присъстваш, начина по който се изразяваш. И абсолютно всички тези неща, да, имат значение. Нетко каза, има си цели методи, методологии, които са разработени за това как да приказваме, как да стоим, че трябва да сме изправени и така нататък, но искам да кажа, че в заключение, че натуралното ни чувство за нас може да поддържа това спокойно състояние и ако ние стоиме колкото повече стоиме в тази тишина, в това спокойствие, след това започвайки да правим различни активитета, т.е. независимо дали ще програмираме, да излезем на сцена и така нататък, съответно това рефлектира и се забелязва от хората, които са около нас. И в заключение мога да кажа, бъдете себе си, не слушайте хора, които са гурата и така нататък, просто всеки отговор се крие във вас и в никой друг. Благодаря ви. Благодарим на Стани. Перфектен тайминг. И това беше за втория лектор и неговото време изтече. Така, следващият ни лектор е They will sell how. Или предполагам, че той знае как се казва, не мога да го разчета. Давид, ти ли си? Сега вече всичко ми стана ясно. Заповядай, Давид. Аплодисменти за Давид. Okay, we had a deal with Peter that he will help me if I speak here. So I didn't know what to talk about, but decided to tell something that you can be interested in, and it's pretty light. So how to not really screw up your interview, and what are the most common mistakes when you are attending interview. So last 3 years I had like I think over 100 of interviews. It's not like I was looking for a job, because that would be quite strange, but I was interviewing people, and I have a list of the most common mistakes, so just give you a brief overview of that. So the first one is talking totally out of the context. So I had a guy applying for web testing specialist, just started talking about routers and servers, sometimes modems, motherboards, and another interesting stuff, which is very interesting, probably, but not in that context. So there are a lot of people starting talking about something different. If you are recruiting for mobile position, and then just someone trying to answer for web position, and so on. And that's very common. The second one is, and that's the exact question, what is this position exactly about? So people very often come and they know it's like QA automation, yeah? But what I will do here? Of course, there are companies that doesn't precise responsibilities, but I always try to define the job description very well. So you can read it and you know exactly what to do. And then people coming and saying like, but what is exactly my responsibility here? What do we like do here? And then my answer is, let me share the screen. So I shared the screen and showed him job offer. But that's also very common. So just be aware of that companies really put effort to describe the job. So this question very often is not suitable. The next one is, so one of the types of the question is, what are the negative effects? But what is not the good way? Or, as in this example, what are anti-patterns for end-to-end testing, for end-to-end automation? And very often people struggle with answering what are the anti-patterns. And very often I hear like, I don't know any anti-patterns, I know only good patterns. And it's not only to automation, but it's what I hear mostly in terms of automation. So just, if you get a negative question, just try to reverse your positive answer. So in terms of programming, it can be anything. Then what would you do if you have that situation? And the answer I mostly hear is, sorry, I have never had such situation. So
that's another point. Like, if you have a question, it's common problem-solving question. What would you do if you face that situation? And the answer, I mean, probably it's very creative and very generous. I've never had such situation. But from the interviewing perspective, it's not the best one. The one before the last is, I mean, if you want to join the company to develop your skills, it's really good because that shows your motivation. That shows you like to develop yourself, that you want to share and gain the knowledge. But people very often tell like, I'm mostly interested in developing myself, which is from one side it's perfect, but the problem is that this person joined the company mostly to bring the value to the organization, not to join and we invest in teaching the person. So just be careful with answering, because like one sentence can very often leave the negative effect. And the last one, that was just single occurrence, but I love it. So I've asked the question, what is the difference between hardware and software? So after Kat's speech, probably you can answer already, but the answer was perfect. Hardware is something hard and software is something soft. So eventually we didn't employ that person, but at least that's the person I remember. And that's it. Thanks. Thank you very much. Аплодисменти за Давид отново. Предпоследният участник. Следващият участник, моля да се разпознае. Той знае много добре и вече идва насам. Мерси. Аплодисменти. Да, здравейте, аз съм Васко Табаков. Минутка 30 секунди за реклама, те изтекоха 15. От основателите съм на SQA Service. Ние сме листнати като топ QA провайдер в Централна и Източна Европа. В интервюта между клиенти, наши партньори и служители, така че най-яката QA компания може би в България. Темата ми сега тук не е за SQA, темата ми е, от известно време се интересувам от COVID, нали, COVID предизвикателствата в тестинга и искам да ви питам, колко от вас, дигнете ръка, предпочитат да работят от вкъщи? Така, половината. От офис? Другата половина. Смесено. Така, ако и не обичат да работите изобщо. Да, предизвикателство е това с хоум офиса. Аз искам да кажа, че работя така от 2013 година и кое според мен е най-голямото предизвикателство, може ли да предположите? Не. Най-голямото предизвикателство е това. Справянето с килограмите. Защото когато си вкъщи, се ровиш в този хладилник, се търсиш нещо да хапваш и така. Нали, тук ще кажа, Нетко каза, нали, за някакви фобии. Аз затова се крия тук зад банката, защото си мисля, че ми се вижда пъпа, нали, като говоря. Така че, да, това е предизвикателството, нали, с килограмите. Според мен е най-голямото, но от тестинг перспектива смятам, че, нали, зависи, както днеска беше, it depends, навсякъде depends. Хубаво е, нали, имаме приложения, които се тестват, примерно за видео quality. И environment-а, нали, се тъпваме такива виртуални офиси, стараем се да не чувстваме лак, който се получава, когато работим от вкъщи, но реално не е така. Нали, в смисъл, винаги има някакви такива хардуерни предизвикателства, да кажем. От друга страна, толкова време ли само ми остава? Ужас.
Да, от друга страна имаме предизвикателството, че всеки изпада в някаква депресия, когато си бачкаш сам, няма ви колегите. Нали, в крайна сметка за това работим с колеги. Нали? Не сме индивидуални консултанти, не сме фрилансъри. Губим го този приятелски дух, губим го тази сплотеност с колегите, затова сега малко се отпушиха нещата. Събирайте се, доколкото е възможно с вашите колеги, или пък както ние правихме петъчни такива виртуални бири. Те стават готини, така, да, добре ни се получавах. Така. Още, освен тежестта, значи много е важно как комуникирате, нали, от вкъщи. Сега в смисъл, аз все гледам да си изключа камерата, но някога не се получава, както бъдете здрави, както казаха водещите, бъдете живи и здрави, обаче това е волско пожелание, казва един български професор, на човек му трябва и още нещо, т.е. бъдете и щастливи. Благодаря ви. Благодарим още веднъж. Сега ни остават още двама участници. Двамата са Тони. Започваме първо с Антония. Моля вашите аплодисменти за нея. Някои от вас вече се насладиха на уроците по кизомба, които бяха отпред на балкона. И така, Тони, 5 минути са твои. Благодаря. Здравейте. Аз току-що реших да участвам, така че не съм много подготвена. Но ще ползвам и аз някои от съветите на Нетко. Да ви кажа, че ние с Пешо сме студенти. Така започнах да се занимавам първоначално с информатика, с сайти, обаче това много взе да ми, да ми измуква от женската енергия. Не знам жените дали така биха ме разбрали. Просто харесваше ми да програмирам, да се занимавам с това нещо, обаче много някак си започнах да се чувствам по-недобре. И това, което на мен ми помогна, бяха танците. Това, което ми помогна да се балансирам. Така в началото на шега започнах, после, докато да разбера, че всъщност доста ми помогна ми да общувам с хора, доста бях по-притеснителна, отколкото сега. Помогна ми да се забавлявам повече, да се отпускам повече, в смисъл въобще да се забавлявам без да пия алкохол, примерно, или нещо такова. В смисъл, много ми помогнаха. Много да общуваш с хора, които отиват на някакво място да се забавляват, без да си споделят проблеми, без да те натоварват с нещо. Много е хубаво, така че ви съветвам да танцувате нещо, каквото и да било. И общо взето доста добре се балансират IT професията с някаква такова социално нещо, което ви и раздвижва. Това ще за сега. Благодаря. Благодарим, Тони. Аплодисменти за Тони. Ние също затова не се занимаваме с такива... И ние не се занимаваме с информатика, защото също измуква нашата женска енергия. И последният наш участник. Аплодисменти за Антон. Всички го познаваме. Така, исках само за две инициативи да кажа. Първо исках да ви благодаря, че книгите бяха разпродадени за 30 минути някъде. Искам да отбележа, че тези книги всъщност не бяха част от кампанията. Това бяха персонални книги, които бях си поръчал за себе си да подарям на приятели и ги донесох. Реално, ако доста хора ме питаха, нали, за това сега го казвам, реално продължава кампанията във Facebook.
нали, където който направи donation, независимо дали е през фандрейзър или Revolut или каквото искате, съм поръчал голяма пратка от книгите, където ще пристигнат следващата седмица. След това ще организираме евенти, нали, ще ги получите. Така че, нали, това е първото, за което наистина ви благодаря. Доста хора вече се включиха. И второто нещо е, тук покрай толка на нетко до някъде, и отпреди това си го мислих през деня, че освен говоренето на сцена, до някъде и писането промени моя живот много. И исках да направя някаква такава инициатива, с която някакси да вдъхнови хората тук повече, да пишат и да споделят тези неща, нали, в които са опитни. Знам, че много хора, както да говорят на сцена, нали, се страхуват, така и да пишат. Така че искаме се и ще постна в Facebook групата QA България да направим такъв сайт, който ще е някакъв за комюнитито, нали, тук, който ще видим, нали, точно кой ще ги модерира, със сигурност аз ще помагам. Който иска да пише, ще му помагаме, ще му преглеждаме статиите и ще ги публикуваме на английски. И също така, като част от това цялото нещо, аз съм много за, нали, и в LinkedIn помагам на много хора да, как да кажа, да говорят на конференции. Не само тук, но и извън България, където е наистина челенджинг да измислиш тайтъла, да измислиш абстракта, на други места да напишеш пейпера и така нататък. Така че като част от това, нали, ще се опитам да ви помагам също. Това наистина промени живота ми. Не знам, пиша вече 8 години, почти всяка седмица, нали, което най-малкото ме е научило на някакъв тип фокус. Но, нали, това много първо, нали, помага и за английския, помага, как да кажа, чисто когато си ресърчваш тулове, така много по-добре ги разбираш, така примерно във фирмата се израства. Свързваш с някакви други интересни хора, от които можеш да научиш нещо. Така че много ми се иска много повече от нас, както да правят добро и да помагат на другите, така и да споделят, защото това е най-малкото, не знам, на мене ми помогна да обиколя света, нали, буквално. Примерно миналата година по това време бях в Шри-Ланка, нали, където имат конференции, имат IT community и те искат да знаят някакви неща. Така че дори само за това да го правите, пак е достатъчно. Благодаря. Аплодисменти отново за Антон. И сега, след като чухме тези интересни теми, вълнуващи, вдъхновяващи истории, е време за магия! Quick Hand Project е първата магична организация в България, която е член на IBM, но не те от този IBM, който всички други вие така си мислите, а International Brotherhood of Magicians. Моля вашите аплодисменти за Quick Hands Project! Опа! Тадан! Здравейте! Hello everyone! Hello, hello. We are here to present some magic tricks. Me and my colleague, Mr. Jim, we are here to entertain you for a few minutes. So that's what we are going to do now. We have prepared some magic tricks for you, but there's not much time for all of them. So we'll have you select one of those tricks from those envelopes. There are 4 envelopes with a trick in each envelope. And you are going to decide which envelope we're going to open and which trick we're going to perform. Fair enough. Yes, you're going to do this with applause. So can I get your applause for envelope number 1 and trick number 1? Okay, fair enough. Okay. And trick number 2 in envelope number 2? Okay. It's just an envelope, okay? Don't get too excited. Okay, and envelope number 3? That's top for now. It's just a paper, guys. Okay. And envelope number 4? Okay. Clearly, you've selected envelope number 3. We're gonna leave, okay, just calm down. We're gonna see what trick we aren't going to do now. So we are not gonna do the trick where I'm sorry, it's in Bulgarian, to make the audience disappear. We're not gonna do that, I'm sorry. Even I wanted to see it, so I'm disappointed as well, so
Don't get too caught up. Okay, we are not gonna do trick number 2, which is to pay the bill for everyone. So I'm sorry for that. I don't have any money either, so good for me. We are not gonna do the trick where we put a mobile phone in a bottle. That's too old. Come Yeah, on. that's too old school. Everybody seen this. We're gonna do something very, very special, and you're gonna like it very much. We're gonna do a trick with cards. Yeah. Which is good because I've prepared only for a trick of cards. So, okay, let me see how we are gonna do this. I have a deck somewhere, maybe backstage. You forgot it. Yeah, can you get me the deck? Of course. It has a prediction. It's a very special deck of cards. Okay. It's a red deck of cards take with it. a prediction in it. He's gonna bring it and he's gonna give it to somebody in the audience. Does somebody in the audience want to hold on to this deck while we do the trick? There are a lot of volunteers. Okay, we're gonna select a beautiful lady because they're really good at keeping secrets. It's, dude, you have beard. We know you're not a lady. The man boobs don't count. This one? Yep, sure, why not? Yep, it's this one. So, okay, we're gonna have the lady with the beard. Protect up. A round of applause. Your name is? Mitko, zapowiadaj. What? Oh, Netko, I'm sorry. It's my first time doing this, so. Yeah. So, Netko is going to hold on to this deck of cards. If I try to grab it from you while doing the trick, you have to stop me. You can use force, but don't hurt the face. Okay. I will ask you for the deck later, and you're going to give it to me. I mean the deck, not something else. Okay. Oh, it's not that kind of show, guys. Okay, so I have one prediction in my pocket. I have one card in my pocket that I've placed before we went on stage. I've placed this card and I know that somebody in this audience will pick this card exactly. The question is which one of you is going to do this? Do you have, you already did something, man. You can't do everything. Jesus, it's okay. Okay, do we have a volunteer? It's not the Hunger Games, it's okay. Okay, just, you can leave it, you can stay at your place, don't approach me. Okay, you can stand up so everybody can see, and give him a round of applause. Whoa. Good. So, I have one card in my pocket. It's a prediction. You have to think of one card right now. Do you got it? Do you have a card in your mind? You're very quick. Who thinks of cards this fast? Okay, good. You have a card. Now is the time when you can change your mind. You can select another card. Do you want to do that? Okay. It doesn't matter to me. Unless you screw up the trick, then it's your fault. Okay. Since we got that clear, can you name the card you thought of out loud for the first time? We haven't met, right? We haven't met, the two of us. Good, just like we practiced, okay. Okay, just name the card out loud for the first time now. What? Кажи на български, брат. Трудно му е, какво да правим? Аз не знам, защо го правя на английски, аз просто така тръгнах с вълната. Няма значение, кажа, окей. 10 what? Кръстче. Okay, I should have mentioned that this trick works with people who actually know the cards. So, can you elaborate on what krstche means? Like, can you draw it? Like, can somebody else do this? Okay. Mad respect. Okay, so we're gonna do it with another card. Somebody yell another card. What? Jack of Hearts. Good. We're gonna do it with the words. Jack of Hearts.
This seems like it's set up, but it's really not set up. I mean, it's really not. I have one card in my pocket. Do you actually want to change your mind? Good. Okay. I have one card in my deck, which is actually, what did you say? Oh, cool. I have that too. Magic. Yeah, this was the magic part of the show. See, you like that? I can do it behind the back. And now backwards. 4 years of my life. Okay, so we're gonna get to this now. We're gonna do this for real, actually. We've been joking around this time. We're gonna do this for real. I will need a serious person. I'm sorry, man. You just don't know the cards. A serious person. You already did that. Why is people doing? Okay, so I will have a lady, you, in the mask, which is not really. What? You don't speak? You don't want to do this? That's every woman in my life. I mean, it's should have picked a guy. Okay, you. So you can stay there because I have a girlfriend and I don't want to do this. You can stay there. Okay. You can think of cars, right? It's not like with him. Cards. I know you can think of cars. This is a given. Okay, just think of a card in your mind right now. It can be whatever card, not the jokers, because I'm not that good. So think of a card, any card in your mind. You did it. You could change actually your mind right now. Do you want to do this? Okay, I'm asking because once you're going home and you think of this trick, you're going to think of me telling you to switch the card. And you saying, I'm not going to switch the card. And you're going to regret this decision. I know because I've done this trick before and people regret. I mean, one guy killed himself. I'm kidding, nobody killed himself. And you're going to want to change your mind. Do you want to change your mind now or do you want to stick with your card? Okay, good. My colleague, Netko, I'm not going to do this now. My colleague, Netko, is holding on to a deck of cards from the beginning of the trick. There is one card in there reversed. So there's only one card that's going to be reversed in this deck. And it's going to be your card, and you're going to regret not changing it now. Good. Before I touch the deck, can you tell the card to all of the people around here? Queen of Hearts. So you don't want to change your mind. You don't, but it's going to be a really bad trick if you don't. Okay, the Queen of Hearts. Queen of Hearts. We're going to do this. You stay here. There's going to be a round of applause. Okay. One card is reversed in this deck. One card. You want to change your mind now? Good. The Queen of Hearts. One card that is reversed in the entire deck that Netko has been holding, and this is the Queen of Hearts. Thank you. And now, for the rest of the show, we're going to do something that we've never done we have never done this before. I mean, I swear, I just saw it off the internet and I printed it. Hold on. What do you mean we never done before? I mean, the trick I told you like 15 You were minutes serious? ago. Yeah, we were going to do this. You told me that you bought the trick from internet today. Yeah. I mean, man, I've practiced it like 2 times. Nothing is going to go wrong. Okay, that's going to be fun. I have the instructions right here. He's going to read them because I haven't memorized them. They're quite large and I'm quite stupid. So to read you the instructions in front of the audience. Yeah, I mean, man, it's just instructions. They're going to love it. I mean, okay. There was a YouTube video of a guy doing it. Nothing could go wrong, really. I trust you. Okay, so instruction number 1. Take the shoe from a man who looks kind of dangerous. You don't look dangerous, man. Okay. You look like you could beat me up. Give me your shoe. You laughed like you've beaten up people before. Should I be worried? Okay, thank you. Not yet, okay. This is for my own protection, man. I mean, I do this shit all the time.
Okay, are you ready? Yep. Okay, part 2 is in the package you will find a little porcelain cup. Kind of. It's made in China. Yep, probably. made in China, all right. Okay, point number 3 is the audience should never know about the existence of this cup. Point number 4. It's a lost cause. Okay. It's the first time. Hide the cup in your right hand. Try to hold your hand in a natural position. This technique is called palming. Okay, until no one is watching you, put the cup into the shoe. This technique is called putting the cup into a shoe. To do it right, you have to distract the audience. Distract them? Oh yeah, distract them. Mark Zuckerberg! See, Okay. I just distracted everyone. That was a nice distraction. Actually, point number 6 is practice the putting the cup into the shoe many times. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. I should have practiced before, but it's in the That's what I instructions, man. meant. I mean, okay. Mark Zuckerberg. You ready? Should do this? Yeah, I'm okay. ready. Point number 7 is take a liquid and say to your spectator that you will show me an amazing magic. I will show you an amazing magic trick. Start pouring the liquid into the shoe. Finish the pouring and say loud and clear, "Tada!" Tada! Okay, check the expression of your spectator's face. Does he look angry? If the answer is yes, that means that you've done a good job. Leave the audience to laugh a few seconds of this marvelous joke. Thank you. Thank you, guys. And point number 10 is, what the audience doesn't know is that you actually never poured a liquid into a shoe, but into the cup, which you hide inside before. Are you forking serious? This didn't happen in practice. Maybe you should reconsider my profession? Is that That's what you mean? what I mean. Dude, we're doing this now. Okay, no, that doesn't matter. Okay, and now, now, for the great finale, you should make a large magic move and take the cup out of the shoe. Ta-da! Ladies and gentlemen, Svetomir Pavlov. So we don't have a lot of time, and for this I'm going to show you a small miracle, really small miracle, and everybody loves that because it's a money trick. Yeah. You know, when I was performing magic a few years ago, and there was a little kid in the audience, and after the show he came to me and said, "When you're a great magician, if I give you $5, can you make it 10? And I was speechless. This little kid just shoot me, and I went home and I was thinking about this, and finally I found a way to do it. I took you can examine, it's a normal 10 levels bill, is it? Yep, thank you. Thanks very much. You will get your part later. Anyways, and I start thinking, I'm coming a little bit here so everybody can see. So I fold it again, I fold this note 3 times and actually 4 times until it becomes just like that. And then I start to unfold it. Nice and slowly in front of everyone. And you will be maybe amazed when you see the result, because the unfolded bill is already a $50. So that's how we're making our money. But this is just an illusion. Don't believe me, this is just an illusion. You were all hypnotized because
This is impossible. And all the time it was just a, where is it, 10 level bill, but you were hypnosed and you saw things that they're not real. Don't worry, the medicine will kick in a while, so you will feel it. Anyways, I will need 2 volunteers. Thank you for the next trick. Guys, 2 tough guys. Okay, come on. Thank you, brother. No problem. Okay, hello? Ivo? Kamen and Ivo. Nice beard. I have. Which one has bigger? Oh, 3 of you. Nice one. I feel like a baby now, baby face. So, anyways, guys, we don't know each other, right? Cool. This is a. You're not getting your money later. Okay, that's cool. So we're gonna try something. I'm not sure is it gonna work, but this is a piece of rope. It's not gonna be not Sazo, not Mazo. Just stay here. Could you hold, please, this part of the rope? No, just hold it. No, normally. Tonight you can do something else. I mean, use your imagination at home. But anyways, guys, can you pull this rope to prove the audience that that's just a normal piece of rope? There is no strings attached, no magnets, nothing, right? It's just a piece of rope. If it's not real, I'll never give it to touch it, believe me. But that's not the point. So now is coming the time for my special surprise for the ladies. Don't be so excited. That's all you're gonna see. You don't want to see the rest. I'm telling you. So I'm gonna sit around on this chair, and I'm gonna ask you for your piece of rope. Okay, I'm gonna put it below my legs. So take it again. Could you guys pull again to prove the audience that's my legs? There, nothing special in it. Just legs. Okay, not for now. This. Everyone is a trick invented by the greatest magician ever lived on this planet, and his name is Harry Houdini. You've probably heard of him. Yeah, Harry Houdini. Yes, he's very famous, and he done this like over 100 years ago. So I'm gonna try to represent it for you tonight with a little bit of innovation. You will see later. Guys, can you switch your ropes just like that? Exactly. You give it to him. You give it to him. That's right. Now, in a couple of seconds, I'm gonna ask you to pull. Not yet, because there is still blood circulating here. So, and I'm gonna place my hands, and you're gonna tie my hands just like that. One of you is holding the nut to be tight enough, and the other one is doing it again. Okay? Okay. Everything's clear? Okay. Now pull. Okay. Now keep the rope straight and tie my hands. Okay. Do you need a real nut? Пусни бе. Okay, could you just move a little bit aside, because the audience needs to see another part of your body? And can you put your finger here and hold this nut? Just hold it. That's right. And you make another one on the top. Yeah. They called it overhand nut, or in Bulgarian, цигански възел. Okay, take your finger out and turn your good side to the audience again. Thank you. So, now, as you see, my veins start to popping. Do you think it's tight enough? Okay. No? Try. You want to switch places? Okay. So the only problem is that there's a lot of rope left. So I will ask you to switch your ropes, guys. But again, under my legs, just to do the same thing once again. Yeah. Like a little package. Okay. And now the same thing. On above, do a nut, tie a nut. You want to tie? Yeah, tie it, good. Twice? Yeah, but that's right. I'm good at this, right? You're good at this. He's just wannabe, but you're good. I can see that. Okay, now, Harry Houdini escaped from this nut for 52 seconds. That's his record. I'll try today, to do it for you for less than 50 seconds, and this is going to be a world record. I don't know it's going to work, but I hope. As you know, when a rope is tied and you hold the two ends, you cannot untie this. So, you try? Is it tight enough? Oh my God, yeah, it is, believe me. But, as you know, in Magica, always there is something hidden, and
Do you have a watch or cell phone, something to count down? A stopwatch or something? Yeah, it was much easier 15 years ago. People, yeah, you know. Yeah, you ready? You're good with these technologies. You're really, he deserves applause, guys, for real. Sometimes people are looking for this up for 5 minutes on stage, and I'm looking more stupid than now. But anyways, so when my colleague covers my knees and my hands, you start counting, okay? You ready? For how long? We'll see, maybe less than 50 seconds, okay? We'll try. You ready? 3, 2, 1, up. Okay, let me see. Give it here. Give it here. No, just hold on. Up. Can you check? I think I don't think it's good enough. Yeah. It's stronger than before. It's getting tighter. I mean, I don't know what's going on, but we'll try again. We doesn't count the first one. Okay. Come on, stop it. It's we'll give it another chance. Okay. No. Continue. Okay. Let's do it again. 20 seconds till 50. Okay. I love guys like you. I'm telling you, stop and start over. Okay, stop here, and now start over. Okay, up. Please try again. Is it? Yeah, it is. Okay. I don't know how it's done, but everyone can do it at home, and we really appreciate your applause, guys. Really. Okay. Thank you. Yeah, guys, you can drop the ropes. You don't need them anymore. You can drop it. But we need you because you were the eyes and the ears of the audience because you sit like half meter next to me. So you can see 1.5. Yeah. He's still counting. Come on, seriously. Okay, now we're going to do it completely. Do you believe me? Yeah. I'm a magician. Don't do that. My job is lying to you. Okay, 3, 2, 1. And go. And we start 1, 2, 3, and give a big round of applause for my 2 assistants. Thank you, man. Thank you. You did this show. You can sit. And of course, thank you. He loves applauses. Come on, give him a big round of applause. He loves to be on stage. Thank you very much, guys. This was a little icebreaker from us, and we wish you a Merry Christmas. Thank you. Моля, аплодисменти за Quick Hands Project. И за ви, Нетко Христов, без който нищо от това нямаше да може да се случи. И след като нажежихме сцената на Макс, време е да я взривим с наградата QA на годината. Нека да ви представим тримата най-достойни кандидати. Това са Антон Ангелов. Един от най-добрите специалисти в областта на тест автоматизацията, допринесъл за QA общността с над 200 статии и множество лекции по света. Разработва 2 проекта за адванс автоматизация, Mesa и Bellatrix. Автор е на един от най-четените блогове за автоматизация на тестването, Automotive. За последните 2 години с над 2,2 милиона читатели и над 300 хиляди абонирани от целия свят. През 2019 година сайтът му е споменат като един от най-добрите и полезни ресурси за тестване в мрежата. Антон е номиниран през всичките 4 години в историята на наградата, а също и нейн носител от 2018 година. Аплодисменти! Вторият номиниран днес е Виктор Славчев, тестващия трол. Нетрадиционен софтуерен... Къде е? Тук ли е? Така, софтуерен инженер с мисъл насочена към контекста на нещата. Тестър, блогър, преподавател и оратор. През последните години говори на редица местни и международни технологични конференции. А неговата беседа "Най-лошите практики в тестването на софтуер" беше включена сред 20-те най-гледани видеоклипа за всички времена в платформата Ministry of Testing Dojo. Виктор преподава тестване на софтуер в Академията Pragmatic, той е сеньор софтуер инженер in Test и QA Lead в Clippings, където отговаря за поддръжката и развитието на техните Automation Framework, както и създаването на QA култура в цялата компания. Аплодисменти за Виктор Славчев. И третият, но не на последно място, просто третия, който ще ви обявим, е Евгений Костадинов. Аплодисменти за него. Той е QA архитект и фрилансър с десетилетия опит в автоматизираното тестване. Работил е за световни компании на върха на Fortune 500.
Създател е на Jira Exploratory Testing Plugin и Human Driven Testing Framework. Говори на редица IT събития и конференции. Води обучения както за начинаещи, така и за напреднали тестинг специалисти. Евгений е номиниран за наградата и в миналогодишното издание на конференцията през 2019 година. Аплодисменти за Евгений Костадинов! Всеки от тях получава грамота. Да, това са грамоти, на които удостоверяват, че те са номинирани за наградата QA на годината 2020. Аплодисменти. А сега и за регламента. Аплодисменти са за регламента, да. Всеки от вас имаше възможност да гласува за своя фаворит сред тримата номинирани, за да определи на кого да бъде връчена наградата, като половината от точките, които определят кой е победителя, се формират именно точно от вашите гласове. Тази година гласуваха на слайда трябваше да покажеш, над 600 души по мой спомен. 625 ли бяха? 662 души са гласували и това формира първата половина от оценката. Останалата половина от оценката се формира от 12-членното ни жури, съставено от специалисти в различни софтуерни компании, всеки с над 10 години опит в сферата. Журито е в състав Александър Цолов, Senior Software QA Engineer Endava. Благовест Богоев, Software Quality Assurance Engineer, DHL Enterprise Software Solutions. Борислав Трайков, DevOps Team Leader, Verint Systems България. Борислав Вапцаров, CTO и co-founder на Fastlane Soft Ltd. Фердун Местан, SQA Manager Bosch IO. Христо Гергов, Senior Manager Quality Engineer Мусала Soft. Камен Янков, SQA Manager Zeeburger. Милен Страхински, CEO Pragmatic QA and Testing Service. Мирослава Николова, QA Lead, OSI България. Николай Станев, QA архитект, Айзобар. Румен Златев, Senior QA Engineer, Bullpros. Венета Димитрова, Senior QA Lead, Smul. И така пред вас стои наградата с 3 табелки. След малко ще отворим плика, в който е написано името на победителя. Добре. И победителя ще може да залепи своята табелка на наградата. А колега, другите двама? Другите двама може на вратите си или където си пожелаят. На пощенските кутии. На пощенските кутии, ако все още ги ползват, на имейла си, ако искат да ги закачат. И така. Колега, на кой се пада тази чест? моля публиката да даде барабани. И така? В крайна сметка, QA на годината за 2020 година е... Неговото име е... Сигурен съм, че е мъж, усещам го така в атмосферата. И това е... Виктор Славчев! На екраните можете да видите резултатите от тестването. Те са разделени на 3 части. Гласовете от публиката, гласовете от журито. Момчета, благодарим ви, че участвахте и че сте тук. За нас беше чест, че вие сте точно част от номинираните за наградата. Наградата ще вземе Петър Събев. Сеньор в Softlane Soft. И така, Виктор го няма. Сега, след... Да, на вас се пада честа да залепите неговото име. Той ще си я залепи, нали? Или ти я лепиш? Добре, това е IKEA награда. Може би да сложим все пак и инструкции как се залепя. Момчета, не си взеха табелките? Да. Номинираните не си моля, взеха табелките? Евгений, Антон. Антон, да. Евгений. Добре. И така. Следва частта, която никой от вас не иска да дойде. Тегляне на наградите. Аплодисменти! Наградите са осигурени от нашите спонсори и партньори. Първата награда, карам ги по списъка така както са ни дадени. Първата е от Webicus ООД. Това са организаторите на QA Challenge Accepted. Моля вашите аплодисменти. Като наградата е ваучер за IT Weekend на 16 до 18 октомври 2020 година в хотел Марково Спа. Само на 8 км от Пловдив в Родопите. IT Weekend е бутиково събитие.
отиди той да тегли в това време, Елате, в което госпожице. малка група IT специалисти се събират извън София. Можете да научите повече от брошурите си. И така? И така, моля да чувам пак барабаните. Бъркваме, разбъркваме, не гледаме. И неговото име е... Калин Алексиев, DraftKings. Калин Алексиев. Тук ли е? Моля? А уикенда е за двама, нали? За един, добре. Значи да не си търсим. Защото можеше и половинката да тегли, иначе. Но... Калин Алексиев, тук ли е? Ето го, аплодисменти за Калин! Или вие сте Калин и просто преминавате? Нека да проверим само. Момент. Вие сте Калин. Аплодисменти за Калин! Втората награда е от Зе Бургер. Това е една туристическа раница. Personal Assistant Echo Dot. Сет от Special клавиатура и мишка. А какво е това? Специална клавиатура и мишка. Да. Да. И така. Заповядай. Разбъркваме малко да ги умешаме. Да разбъркаме това хартиено тесто. И тук... Те? Да. Пише, че те ще теглят в добре. сценария ни. Те, ето ги. Вие ли сте техен представител? Я да погледнем. Точно така. Всичко трябва да бъде проверено. С тези магиосници преди малко всичко трябва да се провери по 2 пъти. Почнем с клавиатурата и каквото беше още там. Мишка. И раница. Кое е мишката или раницата? Или клавиатурата? Мишка! Даваме мишка! Добре. Ето! И печелившите! Човекът, който печели мишка. Да, отговаря. Аплодисменти за Александър. Втората награда? Ако имате някой нужда да ви слуша, това е. Алекса Еходот. Сега, дали ще е Алекса или Алексей? Кой както предпочита. Все пак и оскарите ги промениха. Кремена Димитрова. Кремена Димитрова! Ето я, мисля, че това е Кремена. Очевидно е Алексей. Заповядайте. Здраве, да си я ползваш. Или го ползваш. Аплодисменти за Кремена. Една страхотна туристическа раница, специално избрана от наша колежка, която е много по планинските походи. Ще отиде за... Дано не съм аз, защото аз не ходя по планини. Денислав Димитров. Денислав Димитров! Давай, Дениславе! Ти си планинар вече, така че ще да ти подам ръка, но мисля, че само може да скачиш този връх. И аплодисменти за нашия представител на Зе Бургер. Благодарим на Зе Бургер за тези награди. Следващата награда идва от Комерцбанк. Отново пише те, че теглят. Представител на Комерцбанк очакваме. Ето я. Здравейте. С удоволствие. Само секунда. Да, благодаря. Аз преди да изтегля, искам само да кажа, че за мен е удоволствие за първи път да присъства Комерцбанк тук в България на събития изобщо и това е QA Challenge Accepted. Беше страхотен ден, надявам се и вие сте съгласни с това.
Сега тук, понеже ние много не искаме да я даваме тази страхотна награда, iPhone 11 с страхотен зелен цвят. Пак започвам да... Почваме с условията. Значи човека трябва да е задължително тук, си мисля аз. Ако не е тук... Ако не е тук, теглим пак. Сега искам да си изтегля моето име. Георги Бебов. Аплодисменти за Георги. Горд собственик на нов телефон. Чао. Много благодарим и на нашите спонсори Комерцбанк. Следващата награда идва от Айзобар. Отново очакваме текен представител. Ето го. Заповядайте. Здравейте. На сцената може и без маска. Разбира се, да. Да, свалете, разбира се. На сцената може, да. По-добре красиви, отколкото... Здрави. Естествено, винаги е така. Да, естествено с... Да помагам? Не, аз ги показвам тук. Дайте ги, покажете ги по... Аз ще тегля явно. Наградите са 2 броя колонка и Bluetooth слушалки. Аплодисменти. И първият печеливш, който печели една от двете награди, е... Весела Ангелова. Весела Ангелова! Аплодисменти, ето е тук Весела! Най-бързото излизане на сцената от Весела. 7 секунди и 35 стотни. Честито! Аплодисменти отново за Весела. Само хубави неща да слушаш по тях. И следващият ни печелиш е... Ивайло Иванов. Ивайло! От Бош. От Бош. Ивайло Иванов от Бош. И двама излизат. Момент, кой е от Бош? Да. Съжалявам. И така, ето и твоята награда, заповядай. Да проверим само, да. Точно така, че е точно. Добре, благодарим отново на нашите спонсори от Айзобар. Следващата награда си я теглим ние официално. Това е от Dev Experts и е 1 брой одеяло. Виждате? Отново за пикник, за планина. Тази година имахме лектори с маунтин байкове. Сега се опитваме да укомплектоваме това. Тони, или оказал честа да изтеглиш наградата? Разбира се. Само да се завъртя сам. И наградата от това прекрасно одеяло за пикник отива при Иван Василев. Тук ли е Иван Василев? Ето го. Нека да направим сравнение. Все пак за тези награди се борят толкова много хора. Самият аз съм пуснал поне 10 пъти моето име, така че напълно нормално да ги проверяваме. И така, следващата награда отново я теглим ние. Тя е от нашите спонсори от Acronis и представляват 3 швейцарски карти на Victorinox. Те са като швейцарски нощчета с удобството, че се прибират в портфейл. Това предполагам, че беше за мен обяснение. И така, първата швейцарска карта на Victorinox се пада на... Николай Стоянов от Бика Сървис. Николай Стоянов от Бика Services. Николай Стоянов. Определено виждам човек, който ще му бъде от полза. Само карта с Victorinox няма на него. Аплодисменти. Аплодисменти за нашият печеливш. Вторият печеливш на швейцарска карта на Victorinox е... Виктория Милушева. Виктория Милушева. Виктория Милушева от Титан Гейт. Виктория печели Victorinox. Ето е Виктория. Идва. Най-хубавото ще бъде побрана в тази прекрасна чанта. Аплодисменти. Аплодисменти за Виктория. И третата награда, третата швейцарска карта е за Стеляна Каланоска Бош. Аплодисменти за Стеляна.
Здравейте. Спокойно, остават още много награди. Виждам, че почвате да посървате, но наградите дори не сме ги преполовили още. Ние сме в самото начало, колегата, на тия награди. Аз вече съм се ексайтнал, както казва Нетко. Следващата награда отново ние теглим и е от Lab 8. Това са 3 Heat Rate Spark бутилки. Това са умни бутилки за вода, които може да се свързват с смартфонови чрез Bluetooth и посредством безплатното им приложение. Може да теглите в това време. Посредством безплатното приложение... Госпожице, елате да теглите. Предоставят данни за навиците ви да приемате течности и как бихте могли да ги подобрите. Бутилката свети, когато е отчетен недостатъчен прием на течности, за да ви напомня, че е време да си ги набавите. И наградата печели... Ева Иванова! Аплодисменти за Ева! Тя печели първата ни бутилка. Докато тя пристигне, ще ви допрочета. Hydrate Spark е добър начин да пазим природата, като я използваме многократно, но и като се грижим по-добре за самите себе си. Lab 8 ви окуражава да мислите повече и за двете. Аплодисменти отново за Ева. Следващия, който печели такава прекрасна бутилка е... Иван Митев. Здравей, Иване, заповядай. Да валидираме. Естествено, че всичко е точно. Значи да приемаш течности ти пожелавам. Предполагам, че освен за вода става и за други огнени води. И така, последният, който печели тази награда е... Асен Мазгарев. Асен Мазгарев. Аплодисменти за Асен. Малко по-силно. Асене, къде си? Няма го. Тръгнал си е. Да, имаме сигнал, че си е тръгнал. Последно обявихме, че наградите могат да се вземат лично и присъствено. Той според мен е отишъл за течности. Не знам. Добре, теглим следващ. Така са обявени правилата. И така, четвъртият, който му се пада късмета да спечели третата награда от този род. Това е Мария Тодорова. Аплодисменти за Мария. Мария спокойно може да подчерпи Асен с малко гола вода. Да, ето. Точно така. Аплодисменти за Мария! И така, аплодисменти за Lab 8. Следващата награда идва от Нувей и представлява ваучер за спа уикенд в най-новия 5-звезден хотел Арте, Велинград. За секунди публиката настръхна и нека малко да вкараме допълнително настроение. Петър Георгиев от Software Group. Петър Георгиев от Software Group. Ето го, Петър, може би. Петър, имаш ли с кого да отидеш на уикенд? Сега е момента да обявиш, че търсиш. Само да валидираме. Отговарят, 1:1 е. Там в момента обясняват правилата на ползване, как се ползват басейни, сауни, масажи, безплатни закуски, вечери и всякакви такива неща. И така, това беше наградата от Новей, ваучер за спа уикенд. Да не би да се оговарят за кои се... Вече има с кого да отиде на уикенда. И така. Следващата награда я теглим отново ние и тя идва от Ендава. Представлява стъклена бутилка. Ето, отново към течностите се насочваме. В края на вечерта винаги естествено, е така. туризмът процъфтява. Заповядайте, госпожице. Калина Люцканова. Усещам, че там има някакъв спортен дух в една част на залата, които хората много насериозно са взели тези награди. Аз виж как се доверих директно пък. Аплодисменти за Калина. И следващата награда е... Следващата награда е от Poker Stars. Професионален сет за игра на покер. Да, очакваме техен представител да дойде да изтегли. Те ще дадат. Благодарим за осветлението в залата. Хубаво е така да се виждаме. Искате ли аз да го държа, докато
Мога ли, колега, аз да го държа? Добре, вие го държите. И така. Лорета Тодорова. Лорета Тодорова. Човекът с най-бързи пръсти в залата, надяваме се. Аплодисменти отново за Лорета. Я само да валидираме, че... Да. Значи, ако някой случайно дойде и фалшифицира някой от нещата с наградите, наградите отива при журито, ще да кажа, при водещите. И така продължаваме. Така, това беше наградата от Poker Stars, а следващата награда идва от Bika Services и представлява ваучер за безплатен курс в Udemy на стойност 60 лева. Така, ние ли да теглим, защото добре. И така, ваучерът за безплатен курс отива при... Тодор Ников. Тодор Ников от Бика. Аплодисменти за Тодор! Я да видиме. Ето. И така, наградата от Бика отива при Бика. Така. Той вече е спечелил и друга награда от тях. Явно прави голямо комбо. И така. И така. Следващата награда пристига тук от Genius Sports. Наградата представлява чанта за лаптоп плюс 3 външни зарядни. Отново я даваме ние, затова настръхваме. И чантата отива при... Велко Капитанов. Велко Капитанов! Ето го, Велко. Заповядай. Зареден ли ти е телефона? Добре, ако не ти е, може да си го заредиш. Аплодисменти отново за Велко. Следващата награда отива... Следващата награда, не знаем при кого отива, но ида от Software Group. Представлява фотоапарат за моментни снимки, плюс кълъв и филм. Значи ето го кълъфа. Аз съм в голям филм, тъй че... В голям филм. И така, моля да изтеглите вие наградата. Не гледай, така, всеки може. Гледане. Съжалявам. Тодор Христов! Ето го. Заповядай, Тодоре, очакваме те след конференцията да се снимаме заедно. Моментално. Моментално. И аплодисменти отново за Тодор. Имаш подарък, Тодоре, към... Значи има бонус подарък към наградата, обаче гонят печелившия да му я дадат. Това за първи път го виждам. Нищо важното, че ще се намерят. Още едно подаръче. И така, следващата награда идва от Ascent и представлява този пуф круша. От Ascent. Кой тегли? Те ли теглят? Очакваме техния представител да се появи, да изтегли печелившия. Може просто настрани. Добре, да. Както виждате... Ето това пристига с инструкции. Виждам, че в момент само, че камерите станаха, се увеличиха. Да свършим с фотосесията. Да. Наградата отива при Иванка Стоева. Иванка Стоева! За Иванка Стоева! Иванка. Бързо, стават 5, 4, 3, 2, 1. 0,5. Тъжно ми е. Иначе беше добра реакция. Ще й предадем, хареса ми борбата, че сте една добра приятелка. Само заради тази всеотдайност би го дал, но така. Светослава Георгиева Алексиева. Ето я! Виждам я. Имате 5, 4, 3, 2, 1. Спокойно, когато дойдете, тогава ще се вземете. Казах спокойно, няма... Пуфа вече е ваш. Аплодисменти отново за Светослава.
Време за снимка. 5, 4, 3, 2, 1. Времето изтече. И така. Следват наградите от нашите партньори. Първата от тях е от Дипломат Плаза и представлява ваучер спа уикенд за двама в Луковит. Нека аз да го изтегля. И така, спа уикенд за двама отива при Славчев от Кизомба Маниакс. Той със сигурност няма да отиде сам. Ето и твоя ваучер. С удоволствие да го ползваш. Само да видиме. Момент, тук може някой да изгори. На снимката е същия. Приемаме отговорът за Дверен. Не вярвам да има други от Кизомба, така че... Да, може да ни докажеш, че си от Кизомба. Докажи. Че си от Кизомба Маниакс. 5, 4, 3, 2. Той е! Няма кой друг да бъде! Аплодисменти за Кизомба Маниакс. Следващите 5 награди няма да ги даваме, доколкото разбрах, ръчно. После те ще се свържат с Биляна, там, или с Петър, с някой от организаторите, и те ще обяснят как да си ги получите по-конкретно. Следващите 5 ваучера са на стойност 10 лева за наем на автомобил от Спарк. И така. Йоан Бачев. Следващия ваучер е... Албена Караиванова, отново от Кизомба Маниакс. Следващата е от Евелина Чонос, сеньор QA инженер в Receipt Bank. Евгений Костадинов, QA архитект, Кока-Кола България. И последният 5-ти ваучер е на Тея Накова, Team QA Challenge Accepted. Моля вашите аплодисменти за печелившите. Spark. И за нашите партньори от Спарк. Така, предпоследната награда, която остава, тя също е от нашия партньор Скапто Бургер и това са 5 талона за безплатни бургери. Тя какво ги правим? Даваме ли ги? Даваме ги те. Да, добре. И така. 5 талона. Първия талон за Скапто Бургер отива при Георги Симеонов. Ето го Георги Симеонов. Най-гладният в залата. Обаче забелявате ли, че ти има почна да печели чак на наградите накрая? Да. И така. Вторият ни участник. И така, следващия талон отива при Ралица Кънева, QA инженер в Интерконсулт България. Ралица. Ето и Ралица идва. През това време може да теглим направо кой е следващия. Я да видиме. Аплодисменти за Ралица. Следващият, който печели бургер е Милен Макавеев. Ето го Милен. Нека насам да се насочи и Николай Зайнелов. Аплодисменти и за Ники, който през целия ден снимаше нашата конференция. Я да видиме. Момент проверка. Се надявам да... И последният талон за Скапто Бургер, за вкусен безплатен бургер. Георги Иванов. Аплодисменти за Георги Иванов. Къде е Георги Иванов? От ръкопис. Няма го. Добре. Значи, това отпада за сега. Последният бургер все пак отива при
Давид Коцев. Ето го. Ето го и Давид. И така, не се отчаивайте, остана още една награда. Помогна колега. Да. И така. Последната награда е от нашия спонсор и на авторпартито. Това са Milestone Systems България. Те ще я дадат. А както виждате, наградата е таблет. Здравейте! Първо искам да кажа, че много се радвам, че въпреки, че времената са такива, каквито са, виждам толкова много хора. За нас е чест и сме благодарни да сме спонсор на това прекрасно събитие за 6-та поредна година. Нашите награди са 3 на брой. Този таблет, който бива спечелен чрез споделяне на снимка в социалните мрежи и човек е събрал много лайкове, ще го прибере вкъщи. И 2 ваучера от GiftTube, ако не сте запознати, това е сайт за приключение Experience на стойност 100 лева, като единият ще отиде за най-оригиналната според нас снимка, а другият ще отиде при човека, който ще изтеглим на случайен принцип сега. Това е моят колега Илян, който ще го направи. Ще изтегли печелившия. Мартин Ацинов. Изобар. Аплодисменти за Мартин. Другият човек, който печели ваучер заради най-оригинална и интересна снимка пред нашата стена, се казва Петко Михайлов. И аплодисменти за Петко Михайлов. Петко, страхотна снимка, честито. Ще ти изпратя ваучера в социалната мрежа, тъй като не искам да разпечатам на хартия в електронен вариант. Той е направо на PDF. Да, честито, страхотно. Да, имам го, страхотна снимка. И голямата награда, която е таблет, печели, момент само да не объркам името. Съжалявам. С 157 лайка в Инстаграм, това е Атанас Митев. Аплодисменти за Атанас, той печели този прекрасен таблет. Да. Много ви благодаря. Каня всички вас на афтерпартито, което ще се проведе в амфитеатъра на форум Джон Атанасов, където ви чакат невероятни коктейли, приготвени от барман от един от най-добрите барове в София, така че заповядайте да се забавляваме заедно. И аз благодаря. Сега искаме да помолим всички лектори и доброволци да се качат тук при нас на сцената, да направим една снимка. All speakers, please come to the stage for a group photo. Искаме да споделим, че сумата от приходите ви... Лена, please come to the stage for a group photo. Okay. Сумата от приходите през деня, от нещата, които вие сте си купили и сте подкрепили нашата кауза, е около 3000 лева. И така, ето че дойде време и за благодарностите. Благодарим на лекторите. Аплодисменти за вашите лектори, които цял ден бяха с нас. Благодарим на организаторите и партньорите. Благодарим, разбира се, и на нас, водещите. Огромни благодарности и на нашите спонсори. Благодарим на златните ни спонсори за Бургер, Commerzbank, DraftKings и Lidl Digital. Благодарим и на сребърните ни спонсори Experian, Isobar, Melicana, DefExperts, Acronis, Lab 08. Както и на бронзовите ни спонсори Nuvei, Milestone Systems, Axway, Endava, MyPost, PokerStars, Bika Services, Genius Sport Software Group, Ascent Software. Аплодисменти за спонсора на обяда Nuvei. Както и за спонсора на авторпартито Milestone Systems България, но най-вече благодарим на вас!
Навън на амфитеатъра ще има още едно незабравимо автор парти, както ви съобщихме. Вземете си един коктейл, нека се отпуснем, после да си поговорим с колеги и приятели. Конференцията е свършена, но надяваме се съвсем доскоро и се надяваме да ви видим и до година на Q&A Challenge Accepted 7.0. Благодарим ви още веднъж. Елате за снимка. А сега всички искаме да пипнем тавана. Махаме. На 4, да, на 4 скачаме. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 4! А сега е време за After Party музика!